Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So tonight we'll read in the 9th chapter, the most confidential knowledge. Сегодня мы читаем 9 главу, самое сокровенное знание. And we'll skip ahead a little bit to the 11th text. Мы перейдем немножко вперед на 11 стих. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Avajānanti Avajānanti mūḍhā mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam param bhāvam ajānantaḥ bhūta-maheśvaram avajānanti mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam param bhāvam ajānanto mama bhūta-maheśvaram avajānanti deride Принижают. mam me Меня. mūḍhā foolish men Глупые люди. mānuṣīṁ in a human form В человеческой форме. tanum a body Тело. āśritam assuming Принимая. param Парам. transcendental Трансцендентный. bhāvam Бхавам. nature Природа. ajānantaḥ not knowing Не зная. mama my Мою. bhūta Бхута. of everything that be Всего, что существует. mahā-īśvaram Mahā-īśvaram. the supreme proprietor. Верховный собственник. Translation and purport by Srila Prabhupada. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Krishna is speaking to Arjuna, Кришна говорит Арджуне. and he's saying that fools deride me when I descend in the human form. И он говорит, глупцы принижают меня, когда я не схожу в человеческой форме. They do not know my transcendental nature Они не знают мою трансцендентную природу. as the supreme Lord of all that be. Как Верховного Господа всего, что существует. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Fools deride me Fools deride me when I descend when I descend in the human form. in a human form. They do not know They do not know my transcendental nature my transcendental nature as the supreme Lord as the Supreme Lord of all that be. of all that be. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. From other explanations of the previous verses in this chapter, it is clear that the Supreme Personality of Godhead, although appearing like a human being, is not a common man. Из других стихов этой главы становится ясно, что Верховный Господь, даже когда Он приходит в форме жизни человека, Он не обычный человек. The personality of Godhead, who conducts the creation, the maintenance, and the annihilation of the complete cosmic manifestation, cannot be a human being. Верховный Господь, который создает, поддерживает, разрушает материальное творение, не может быть обычным человеком, человеческим существом. Yet there are many foolish persons Но существует много глупых личностей, who consider Krishna to be merely a powerful man and nothing more. которые считают Кришну могущественным человеком и никем больше.
Actually, he is the original Supreme Personality, В действительности он изначальная верховная личность. as is confirmed in the Brahma-saṁhitā. Как это подтверждается в Брахма-самхите. īśvaraḥ Kṛṣṇa, he is the Supreme Lord. Он и есть Верховный Господь. There are many īśvaras or controllers, Существует много ишваров или контролирующих. and one appears greater than another. И один выглядит более могущественный, чем другой. In the ordinary management of affairs in the material world, В обычной деятельности людей в материальном мире we find some official or director, мы найдем кого-то, как сказать, and директора. above him there is a secretary, И дальше секретарь. and then above him is a minister, И дальше министр. and above him is a president. Над ним президент. Each of them is a controller, Все они контролирующие. but one is controlled by another. Но один контролируется другим. In the Brahma-saṁhitā, В Брахма-самхите it is said that Krishna is the supreme controller. говорится, что Кришна, он верховный контролирующий. There are many controllers, undoubtedly, Существует много контролирующих, несомненно. but in the material and spiritual world, Но both in the material and spiritual world, и в материальном, и в духовном мире. there are many controllers, undoubtedly, both in the material and spiritual world, but Krishna is the supreme controller. Существует много контролирующих, несомненно, и в духовных, и в материальных мирах, но Кришна является верховным контролирующим. So everyone has some controlling feature or responsibility, but Krishna is supreme controller. У всех есть определенная контролирующая ответственность, но Кришна является верховным контролирующим. īśvaraḥ, paramaḥ Krishna, means that also his body is Satchit Ananda, Ишвара Парамах Кришна означает также, что Кришна, его тело Сатчитананда. eternal, blissful, and full of knowledge. It is non-material body. Вечное, блаженное, исполненное знание, оно не материальное тело. Material bodies cannot perform the wonderful acts described in previous verses. Материальные тела не способны осуществлять удивительные деяния, описанные в предыдущих стихах. His body is eternal Его тело and вечное, blissful блаженное and full of и knowledge. исполнено знания. Although he is not a common man, Несмотря на то, что он не является обычным человеком, the foolish, they deride him and consider him to be a man. глупые люди принижают его и считают его обычным человеком. His body is called here mānuṣīm because he is acting just like a man. Его тело называется здесь манушем, потому что он действует точно так же, как человек. A friend of Arjuna's, Друг Арджуны, a politician involved in the battle of Kṛṣṇa. политик, вовлеченный на поле битвы In Курукшетра. today, month of Damodar, he's appearing also in the body of a child. А в месяц Дамодара он приходит в теле ребенка. In so many ways, he is acting just like an ordinary man or person. Во стольких многих случаях он действует как обычный человек. But actually, his body is Satchitananda Vigraha, eternal, blissful, and full of knowledge. На самом деле его тело Сатчитананда Виграха, вечное, исполнено блаженства и знания. And is therefore absolute in nature. И поэтому оно абсолютно по природе. This is confirmed in the Vedic language also. Это подтверждается ведическим языком также. Satchit Ananda Rupaya Kṛṣṇaya. I offer my obeisances unto the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, Я предлагаю свои почтительные поклоны Верховной Личности Бога Кришне, who is the eternal blissful form of absolute knowledge. кто является вечной, блаженной формой абсолютного знания. That's from the Upanishad scripture, Gopala-tapani scripture. Это из Упанишад Гопала Тапани, There Писания. are other descriptions in the Vedic language also. Есть другие описания в ведической литературе также. Tam ekam govindam. You are Govinda, the pleasure of the senses and the cows. Ты, Говинда, приносишь удовольствие чувствам и коровам. Satchidananda Vigraham, and your form is transcendental, full of knowledge, bliss, and eternality. И твоя форма, она трансцендентна, исполнена блаженства и вечности. So all of the Vaishnava scriptures are all establishing Krishna's Supreme Personality of Godhead, Все вайшнавские писания утверждают Кришну как верховную личность Бога, who has an eternal, blissful form full of absolute у knowledge, которого есть вечная, блаженная форма, исполненная абсолютного and знания. is the cause of all causes, Он является причиной всех Supreme причин. Controller, Он верховный контролирующий, Supreme Maintainer, верховный Supreme поддерживает, Protector, верховный защитник, Seed-giving Father отец, of дающий every семя living entity. каждого живого существа. So when the Lord comes in the form
looks like an ordinary man or child, it's bewildering to people because they can't understand how can personality who is Bhagavan Shri Krishna, absolute, how can he appear in it looks like an ordinary form as a child or looks like a man. И когда Господь приходит в форме как обычный человек или ребенок, это сбивает с толку людей, потому что они думают, как Бхагаван, Кришна может прийти в форме ребенка или обычного человека. So despite the transcendental qualities, the position of Lord Krishna and his body, which is full of bliss and knowledge, Несмотря на то, что тело Кришны, его положение, что он вечно исполненное блаженство и знания, there are so many scholars and commentators of Bhagavad Gita who deride or put down Krishna and consider him an ordinary man. существует столько философов, ученых, писателей, которые принижают положение Кришны и считают его обычным человеком. Now the scholar may be born an extraordinary man due to his previous good work. То есть ученый может быть рожден как такой необычный человек в результате прошлой хорошей But this деятельности. conception of their understanding of Sri Krishna, that is due to a very poor fund of knowledge. Но эта концепция их в отношении Шри Кришны, это из-за нехватки знания. They're proud of their scholarship Они гордятся своей ученостью, and they're dependent on their three-dimensional understanding. и они зависят от своего трехмерного понимания. So they cannot really know Они не могут на самом деле знать fourth-dimensional information. информацию из четвертого измерения. Therefore, Prabhupada says, such a person is considered mūḍhā. Поэтому Прабхупада говорит, такая личность считается мудой. For only a foolish person considers Krishna to be an ordinary human being. Поскольку только глупый человек может считать Кришну обычным человеком. The foolish consider Krishna an ordinary human being because they do not know the confidential spiritual activities of the Supreme Lord and his different spiritual energies. Глупые люди считают Кришну обычным человеком, поскольку не знают трансцендентную природу его духовной деятельности. They do not know that Krishna's body is a symbol of complete knowledge Они не знают, что тело Кришны – это символ полного знания and eternal bliss, и вечного блаженства, that he is proprietor of everything that be, что он является собственником всего, что существует, and that he can award liberation to anyone. и что он может дать освобождение любому. Because they do not know that Krishna has so many transcendental qualifications, И поскольку они не знают, что у Кришны столько много трансцендентной квалификации, they deride him or disrespect him and try to put him down. они принижают его, не уважают его, пытаются принизить его положение. This is their foolishness. Вот такова их глупость. Nor do they know that the appearance of the Supreme Lord in this material world is a manifestation of his internal spiritual energy. И также они знают, что проявление Господа в этом материальном мире – это проявление его внутренней энергии. He is the master of the material energy. Он повелитель материальной энергии. As been explained in several places previously, mama maya durataya. Как объяснялось уже в нескольких местах в предыдущих, что Мама-майя Дуратия. He claims that the material energy, although very powerful, is under his control. Он утверждает, что материальная энергия, несмотря на то, что она очень могущественна, она находится под его And контролем. whoever surrenders unto him can get out of the control of this material energy or this mama maya. И тот, кто предается ему, может выбраться из-под контроля этой материальной энергии Мама-майи. If a soul surrendered to Krishna Если душа предастся Кришне, can get out of the influence of the material energy, сможет выбраться из-под влияния материальной энергии, then how can the Supreme Lord himself, who conducts the creation, maintenance, and annihilation of the whole cosmic nature, have тогда a material body like us? как Верховный Господь, который создает, поддерживает, разрушает материальное творение, может иметь материальное тело, подобное нашему? Can any ordinary person control the creation, maintenance, and annihilation of the whole cosmic nature? Может ли какая-то обычная личность создавать, поддерживать и разрушать материальное творение? You cannot have a material body and do all of that. Ты не можешь иметь материальное тело и делать это все. So this conception of Krishna is complete foolishness. Поэтому такая концепция Кришны – это полная глупость. Foolish persons, however, cannot conceive that the Supreme Lord, Personality of Godhead, Sri Krishna, appearing just like an ordinary man, can be the controller of all of the atoms.
Глупая личность, она не может понять, что Кришна, который приходит как обычный человек, может контролировать каждый атом. How can an ordinary man in three-dimensional consciousness with imperfect mind, intelligence, and senses understand that Krishna is controlling every atom? How are you gonna conceive of that? Как обычный человек в материальном сознании с неконтролируемыми чувствами может понять, что Кришна контролирует каждый атом? Как он это сможет воспринять? Well, he's the controller of the gigantic, unlimited manifestations of the universal form. Или что он является повелителем гигантской вселенской формы? How can you just say, I don't believe it? Как ты можешь сказать, а я не верю в это? What is the basis of your saying like this? А какова будет основа того, что ты это говоришь? This is just to be heard and accepted. Это нужно только услышать и принять. There's nothing we have that can debate it or challenge it or refute it. У нас нет ничего такого, чтобы мы могли какой-то в дебат вступить, бросить этому вызов. Because this is authoritative presentation from the Lord and the scriptures and pure devotees of the Lord. Потому что это авторизованное утверждение от Господа, Писаний и преданных Господа. The biggest and the minutest are beyond their conception. Самое большое и самое маленькое находится за пределами их концепций. So can you imagine the complete creation of the three worlds in your three-dimensional understanding? Ты можешь представить полное творение трех миров в своем трехмерном понимании? Can you see with the naked eye, even the atom? А можем ли мы глазом увидеть даже What to атом? speak of the creator, the maintainer and controller of the atoms? Что говорить о том, кто создает, поддерживает и контролирует атом? What are we going to figure out with our material intelligence, mind and sense perception? В чем мы What are you собрались trying to figure out? разобраться при помощи своего материального ума, разума и чувственного восприятия? The biggest and the minutest, you get the biggest telescope, the best, and you get the best microscope, and still that's limited. Возьми самый лучший телескоп и микроскоп, и все равно они ограничены. Even you see some planet or stars in this universe, what about the unlimited universes? Даже ты увидишь какие-то там звезды в этой вселенной, а что насчет безграничных вселенных? Then who's creating that, maintaining that, right, and destroying that? That's Krishna. И кто создает это, поддерживает, разрушает, это Кришна. And then he's coming as a child. И он приходит как ребенок. And he's appearing as apparently a man. И выглядит как обычно как человек внешне. It's inconceivable. Это вообще непостижимо. So they cannot imagine that a form like that of a human being can simultaneously control the infinite and the minute. Они не могут представить, что такая как форма жизни человека, как человека, он может контролировать сразу же самое большое и самое маленькое. That's why to have a challenging attitude with so insignificant, it's madness. Поэтому иметь вот такой, знаете, дух вызова, мы настолько незначительны, что это вообще There's безумие. nothing we can figure out. It just simply has to be heard and understood and accepted. Тут мы ни в чем не можем разобраться, это нужно только услышать и принять. You're trying to figure it out? Пытаешься разобраться? Как всегда пытаетесь? Always, I'm trying to figure it out, trying to understand. Okay. Actually, although he is controlling the infinite and the finite, Несмотря на то, что он контролирует как самое маленькое и самое большое. so he's the creator of it, it's his energy, Он создает это его he's энергия, controlling it, он контролирует and это. at the same time, he's apart from that И в то же manifestation. самое время он отделен от этого творения. He's part of it, controlling it, right? Creating it, controlling it, and at the same time, he's detached from it at the same time. Он How часть do you figure этого. that one out? Он часть этого создает это, контролирует это и в то же самое время отделен от этого. Попробуйте, как в этом разобраться. It is clearly stated concerning Yogam Ishwaram that he has inconceivable transcendental energy. Здесь ясно утверждается, что он обладает непостижимыми энергиями трансцендентными. That he can control the infinite and the finite simultaneously, and that he can remain aloof from them at the same time. Он может контролировать одновременно самое маленькое, самое большое, и в то же самое время находится от этого всего в стороне. Although the foolish cannot imagine how Krishna, who appears just like a human being or a baby, can control the infinite and the finite,
Несмотря на то, что глупцы не могут понять, что Кришна, который появляется как обычный ребенок, может контролировать самое большое и самое маленькое. Those who are pure devotees, they accept this. Те, кто чистые и преданные, они принимают это. For they know that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Поскольку они знают, что Кришна, он верховная личность Бога. Because they're devotee, Krishna gives them intelligence and faith to understand it and to immediately accept it. Поскольку они преданные, то Кришна, он дает им разум и веру сразу же это принять. Therefore, they are completely surrendered unto Him and engaged in His loving devotional service. Поэтому они полностью преданы Ему и вовлечены в любовное преданное служение. That is why only they can truly understand. Только поэтому, вот почему только они могут на самом деле понять. And no one else can understand them. И никто другой не может это понять. For everyone else, everyone's completely bewildered by it, just speculating and bewildered. They cannot possibly understand it. Все They're остальные blind. просто сбиты с толку, спекулируют и слепы. So Prabhupada says there are many controversies between the impersonalists and the personalists about the Lord's appearance as a human being. Прабхупада говорит, что много есть противоречий между имперсоналистов и персоналистов в отношении Кришны как человеческого существа. So some religionists, they believe that God is impersonal. He's just energy. Некоторые религиозные люди, они думают, что Бог, он имперсональный, просто энергия. And other religionists, they accept that God is a person. А другие религиозные люди принимают Бога как личность. So this is always going on, like this type of debate and different conception and understanding. То есть всегда идут вот эти дебаты, разные концепции, разные понимания. And many controversies. They're always arguing about who has the best understanding of who and what is God. И много таких споров, они всегда спорят друг с другом, кто и что Бог. But if we consult Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, the authorized scriptures, Если мы обратимся к Бхагавад-гите и Шримад Бхагаватам, к авторизованным писаниям, these are the authorized texts for understanding the science of Krishna. это авторизованные тексты для понимания науки о Кришне. Then we can understand that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Тогда мы сможем понять, что Кришна, он верховная личность Бога. We cannot speculate our way to understand that. We have to hear from Krishna and from authoritative scriptures, revealed scriptures, which can give us the intelligence and faith to understand Krishna as the Supreme Personality of Мы не Godhead. можем проспекулировать свой путь для понимания Кришны. Мы должны слушать авторизованные писания, и тогда мы сможем понять Кришну. According to those scriptures, he is not an ordinary man. И в соответствии с этими писаниями он не является обычным человеком. Although he appeared on this earth as an ordinary human being. Несмотря на то, что он появился на этой земле как обычный человек. How do we come to understand the Supreme Personality of Godhead as a blue cowherd boy who plays on the flute? Как мы поймем, что верховная личность Бога является мальчиком-пастушком темно-синего цвета, который играет на And he флейте? prefers to play in the forest with his friends and the cows. И что он играется еще в лесу со своими друзьями и с And then he's коровами. doing all of this simultaneously. И он все это делает одновременно. How are we going to think that one out? Как мы это сможем понять? How is that possible? Как это возможно? So he's not ordinary man, although he's appearing on the earth, looks like ordinary. Он не обычный человек, несмотря на то, что он появляется на этой земле как обычный человек. Actually, when he appeared on the earth, many people saw На Krishna, самом деле, когда он явился на эту землю, многие люди видели Кришну. but they didn't know he was Supreme Personality of Godhead. Но они не знали, что он верховная личность They thought, Бога. oh, he's a prince, he's a leader, he's a politician. They just saw according to their own mundane material understanding. Они думали, это принц, лидер, политик. Они смотрели на него в соответствии со своим мирским пониманием. Only the Pandavas, only the pure devotees, those real devotees of Krishna who love Krishna, they understood who is Krishna. Только пандавы, чистые преданные Кришны, те, кто любили Кришну, они могли понять, кто он. Krishna says, if you come in a mood of loving devotion, then I'll reveal myself to you. Кришна говорит, что если ты придешь ко мне в настроении любви и преданности, то я открою себя тебе. If you come with any other mentality and challenging spirit or envious or material consciousness, I'll hide myself from you. А если ты придешь с другим настроением, с завистью, с материальным сознанием, я буду держать себя сокрытым от тебя. So in the Srimad Bhagavatam, 1st canto, 1st chapter, when the sages headed by Shonaka inquired about the activities of Krishna, В Шримад Бхагаватам, в первой песне, в первой главе, где мудрецы спрашивали о деяниях Кришны,
They said, Lord Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Они сказали, Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога. They said, Kritavan kila karmani saha ramena keshava ati matyani bhagavan gudha kapata manusha. Lord Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога. along with Balaram, Вместе с Баларамой. they played like ordinary human beings. Они игрались, как обычные человеческие существа. And they masked or covered the many superhuman acts И that они they could do. Они как скрывали, да, или проявляли? Проявляли многие сверхчеловеческие деяния. So they're just playing like children. Играли как дети. And they're hiding all the superhuman other activities that they are doing simultaneously. И скрывали сверхчеловеческие деяния, которые делали одновременно. Mother Jashoda doesn't want to know that Krishna is controlling the atoms. Мама Ишода, она не хочет знать, что Кришна, он контролирует атомы. Creating and maintaining and destroying unlimited universes. Создает, поддерживает и разрушает безграничные вселенные. It's a little tough to breastfeed your baby when you're thinking that that's who your baby is. Это немножко трудно ребенка своего кормить грудью, если ты понимаешь, что ребенок у тебя вот такой. So the Lord's appearance as a man is completely bewildering to those who are foolish. И поэтому явление Господа, как человека, полностью сбивает с толку тех, кто глупые. Because they're not devotees, Krishna says, I'll just hide myself from them. Поскольку они не преданные, Кришна говорит, я буду держать себя сокрытым. No human being could possibly perform the wonderful acts that Krishna performed while he was present on this earth. Ни одно человеческое существо не может проявлять те удивительные деяния, которые Кришна проявлял, когда он был на этой земле. When Krishna appeared before his mother and his father, Vasudeva and Devaki, he appeared with 4 hands. Когда Кришна появился перед своим отцом и матерью Васудевой и Деваки, он появился с четырехрукой форме. But after the prayers of his parents, he transformed himself into an ordinary child. Но после baby. молитв родителей он превратился в обычного ребенка. He hid that 4-handed form. Он спрятал эту четырехрукую форму. And he became just like an ordinary child. И он стал просто как обычный ребенок. Just looked like an ordinary human being. Выглядел как обычный человек. Now here again it's indicated that the Lord's appearance as an ordinary being is one of the features of his transcendental body. И опять же здесь указывается на то, что когда Кришна выглядит как обычный человек, это одно из качеств его трансцендентного тела. In the 11th chapter of Bhagavad Gita also it's stated that Arjuna prayed to see Krishna's form of 4 hands. В 11 главе Бхагавад-гиты также указывается, что Арджуна молился Кришне увидеть его четырехрукую форму. He said, Tanaiva rupena chatur bhujena. And then after revealing this 4-armed form, Krishna, when petitioned by Arjuna, again he assumed his original human-like form. И когда он проявил эту четырехрукую форму по просьбе Арджуны, он опять принял двухрукую форму человека. So these different features of the Supreme Lord are certainly not those of an ordinary human being. Разные вот эти проявления качества Верховного Господа, естественно, не являются такими, какими обладают обычные люди. Do you know anyone who can appear with 4 arms and then at the request of a devotee just turn into 2 arms? А знаете кого-нибудь еще, кто мог бы взять, проявить четырехрукую форму, а потом по просьбе Or show преданного his universal form? двухрукую форму проявить? Или показать вселенскую Is форму? that like a normal, ordinary person that you know? Это как нормально, как обычный человек, которого вы знаете, кто такой может сделать? Some of those who deride Krishna and who are infected with the Mayavadi philosophy, Те, кто принижают Кришну и затронуты философией Майявады, they tried to quote from Srimad Bhagavatam они пытаются цитировать Шримад Бхагаватам, that to try to prove that Krishna is just an ordinary man. чтобы пытаться доказать, что Кришна является обычным человеком. They say, Aham sarveshu bhuteshu bhutatma vastitaha sada. The Supreme, they're quoting Mayavadis, that the Supreme is present in every living entity. А Майявади цитируют и говорят, что Верховный присутствует в каждом живом существе. But we should better take note of this particular verse from authorized Vaishnavacharyas like Jiva Goswami and Vishwanath Chakravarti Thakur.
Но нам лучше понять этот стих от авторизованных ачарьев, подобных Вишванатхе Чакраварти Тхакуру. Instead of following the misinterpretation of unauthorized persons who are trying to put down or criticize Вместо Krishna. того, чтобы следовать пониманию неавторизованных личностей, которые пытаются принизить Кришну. Jiva Goswami, commenting on this verse, says that Krishna, in his plenary expansion as Paramatma, is situated in the moving and the non-moving entities as the supersoul. Джива Госвами, объясняя этот стих, говорит, что Кришна, он в форме параматмы находится в движимых и недвижимых существах, как сверхдуша. So any neophyte devotee who simply gives his attention to the archer murti or the form of the Supreme Lord in the temple does not respect other living entities, not understanding that Krishna is in their heart, they're uselessly worshipping the form of the Lord. They're thinking the Lord's in the temple, but that Lord is not in the heart of every living entity. Любые преданные неофиты, которые выражают почтение Господу в храме, но не выражают почтение Господу, находясь в сердце каждого живого существа, они не понимают, что Господь там находится. So out of three different kinds of devotees, neophyte is in the lowest stage. То есть из этих трех видов преданных неофит на самой низкой уровне. So neophyte devotee, they give more attention to the deity in the temple То есть преданный неофит, он больше внимания уделяет божеству в храме, than to other devotees. чем другим преданным. So Vishwanath Chakravarti Thakur warns that this sort of mentality should be corrected. И Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что такой вид умонастроения должен быть исправлен. A devotee should see that because Krishna is present in everyone's heart as the Paramatma, Преданный должен понимать, что поскольку Кришна присутствует в сердце каждого как параматма, every body is the embodiment or the temple of the Supreme Lord because he's there within everybody's body. то тогда каждое тело является храмом Верховного Господа, потому что он находится в теле каждого. So as one offers respect to the temple of the Lord, И когда человек выражает почтение храму Господа, he should similarly properly respect each and every body in which the Paramatma is dwelling. он также должен выражать почтение каждому телу человека, где находится параматма. Everyone should therefore be given proper respect and should not be neglected. Поэтому всем нужно выражать должное почтение, и никем нельзя That пренебрегать. is how we can show respect to other living entities and not demand respect for ourselves, because we understand that within the heart of every other living entity, the Supreme Lord as Paramatma, Super Soul, is also present within their body. Вот как мы сможем выражать почтение всем и не требовать почтения к себе, понимая, что Господь параматма, он находится в теле каждого. But those who are impersonalists, who consider the absolute truth as just energy, Но те, кто имперсоналисты, считают Верховного Господа просто энергией, they criticize and put down this temple worship. они критикуют и принижают храмовое поклонение. They say that since God is everywhere, why should one restrict himself to temple worship? Они говорят, поскольку Господь находится везде, почему тогда человек должен поклоняться Ему в храме? But if God is everywhere, is he not also in the temple or in the deity? Но если Господь везде, разве Он не находится также в храме и в божестве? Although the personalists and the impersonalists will fight with one another perpetually, forever, Несмотря на то, что персоналисты и имперсоналисты будут сражаться друг с другом вечно, a perfect devotee in Krishna consciousness knows совершенный преданный в сознании Кришны знает, that although Krishna is the Supreme Personality, что несмотря на то, что Кришна, Он Верховная Личность, he is also all-pervading at the same time, Он также всепронизывающий в то же самое время, as confirmed in the Brahma-saṁhitā. как подтверждается в Брахма-saṁhите, Right on time. вовремя. Although his personal abode, Krishna's abode, is Goloka Vrindavan, Несмотря на то, что Его личная обитель, это Кришна, это Галока Вриндаван, and it says he never leaves и Vrindavan, говорится, что Он никогда Вриндаван не оставляет. he is always staying there. Он всегда находится там. By his different manifestations of energy and by his plenary expansion, Благодаря Его разным проявлениям Его энергии и частичных he проявлений, is simultaneously present everywhere in all parts of the material and the spiritual creation. полных проявлений, то Он одновременно присутствует во всех частях материальных и духовных творений.
Namo Om Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhūta-maheśvaram Govinda-Swami. What are they saying? А что они поют? Does anybody know? Кто-нибудь знает? Ну, прославляют Господа, там, Он всемогущий. Ну, да, призывают там. Как они призывают всех молиться, да? They are calling everybody to pray. I get that point. Так, этот момент я понял. But what are they saying? А что говорят? Everybody come out and pray? Все выходите и молитесь? Everybody! Все! Не, они на самом деле славят просто его. Ну, там, They like glorifying the Lord, they saying, Они говорят, что Аллах великий, нет никого выше Аллаха, Он всемогущий Господь, и Мухаммед его пророк. I thought Srivas was speaking. I thought he was speaking Arabic. I'm serious. It's like I didn't know he speaks Arabic, you know? Мне показалось, Шривас на арабском заговорил. Я не знал, что он I was like, по-арабски. who's this Muslim man in the Я class? подумал, кто это у нас мусульманин на лекции? I was like amazed. It's like a transcendental experience. Я You know? просто был поражен, трансцендентный опыт. Because Krishna will answer all of your questions, you Потому know? что Кришна на все твои вопросы ответит. So I thought maybe he empowered somebody to speak Arabic to me. Я подумал, может он кого-то уполномочил на арабском мне говорить. Oh. So that was amazing. So what were you saying? Что ты говорил? He was saying that Allah is like the greatest one and Muhammad is like his representative. That's what they're saying right Это now? то, что они прямо сейчас How говорят? do you know? А ты откуда знаешь? I checked from the internet 2 days ago. В интернете посмотрел 2 дня назад. You are really a pundit today. You are Shiva's pundit. Шривас, ты сегодня реально пандит, Шривас пандит. You knew I was going to ask that Ты question. знал, что я спрошу этот Come вопрос? on. Да ладно. Somebody told you. Кто-то тебе сказал. It sounds nice because they're praying to God, so it has some kind of devotional feeling, isn't it? Звучит хорошо, потому что они молятся Богу, какое-то чувство I преданности. remember when I went to the Christian church, I used to go to my father's church and Catholic church, and I used to look around and I saw so many sincere people, their hand folded, praying, you know. So I just said, they have so much devotion. It's very nice to see that. Я помню, заходил в церковь, где мой отец выходил в церковь, и смотрел, столько много людей искренне молятся Богу, это очень хорошо видеть. So Krishna is in everyone's heart, and he sees what is the level of our sincerity and our faith and our devotion, and that's really what he is measuring. И Кришна, он находится в сердце каждого, он видит уровень нашей серьезности, искренности, и вот это то, что он измеряет. And he says, if you come in this type of mood, then I'll give you intelligence to understand me more and more. He'll reveal himself to us. И он говорит, если ты придешь ко мне в таком настроении, то тогда я помогу тебе понять меня, и он будет больше и больше открываться нам. But when we explain the nature of the absolute truth is a person, then people immediately they jump to this understanding that he's a common person, just like me and you, just like every other human. Но когда он описывает абсолютную истину как личность, то тогда люди сразу же прыгают в понимание того, что он просто как обычный So человек. it's very bewildering how the absolute truth can be a person. Поэтому это сбивает с толку, а как абсолютная истина может And быть that's why it's личностью. very difficult for people to accept this point. Поэтому это очень трудно для людей принять этот момент. How can it be a person, a baby, you know, it looks like a regular person, and at the same time doing all the functions of that Supreme Personality of Godhead? То есть как он может быть обычным человеком, ребенком, и в то же самое время выполнять функцию Верховной Личности Бога. But Prabhupada says, wherever you see something that is very, very well organized, like say a very well organized city, Но Прабхупада говорит, везде, где вы видите что-то очень хорошо организовано, например, очень хорошо организованный город, with streets and railways and you know, transportation, right? There's some brains, intelligence behind it, isn't it? улица, железная дорога, транспортировка, мозги стоят за этим. Although sometimes it doesn't look like the brains are very great, the way that it's not organized properly. Хотя иногда выглядит, что мозги не очень хорошие, и организовано не все хорошо. Maybe a little corruption going on Но there может там also. немножко коррупции происходит.
I saw in Russia the roads that look really, really nice just before the election, you know. Я в России заметил такой момент, что дороги выглядят очень хорошо прямо перед выборами. And then as soon as the election is over, like the road is like all holes again. I'm like, what kind of roads are like this? They're just... А как только выборы прошли, опять все дороги в дырах, и я задавался вопросом, что это за дороги-то вообще такие? And so they don't put, you know, like real stuff there, you know. Они мне рассказали, но они настоящие туда не ложат. Thing that will last, you know. It's just enough to win the election, you know. Которая продлится долго, это просто чтобы выиграть выборы. So they don't hang you in the middle of the square, you know. Чтобы тебя там, как сказать, посреди площади не повесили. Then after that, then it goes to the normal like holes, like. И потом обратно к дырам возвращаются. So Prabhupada said, anywhere where you see something is really well organized, that means there's some intelligence behind it. Прабхупада говорит, везде, где вы видите что-то хорошо организовано, это означает, за этим стоит It's not разум. just going on by chance. Это не происходит случайно. So if you look at how everything is in the universe and all the unlimited planets and how it's all just going on there and the sun is coming up and the moon, you know, all these things going on. There's definitely some person with intelligence behind all of that. Если посмотреть Вселенную, планеты, движение Солнца, движение разных планет, это очевидно, за этим стоит личность. And then at the same time, Krishna never leaves Vrindavan. И в то же самое время Кришна, он никогда не покидает Вриндаван. So even a very powerful person in this world, they can be with their family in their own house, but they're just letting everyone else, they're empowering and paying everyone else to do everything else. Даже очень могущественные люди в этом мире, они могут просто оставаться своей семьей, но просто уполномачивать и платить разным личностям, делать разные функции. So we have a very, you know, mundane understanding of who and what God should be. У нас очень мирское понимание о том, кто такой Бог и кем он может быть. So we cannot imagine. That's why those who are foolish, they cannot imagine that God is just going to descend here and appear as a you know, in a human form. Поэтому те, кто глупые, они не могут представить себе, как Господь может прийти сюда и быть в человеческой Or форме. as a baby. Или как ребенок. So they do not know, Krishna says, my transcendental nature Кришна говорит, они не знают мою трансцендентную природу. as the Supreme Lord of all that be. Как Верховного Господа всего, что существует. So this is a very interesting verse Krishna gave us tonight because we're worshiping the Lord as Damodar. Это очень интересный стих Кришна дал нам сегодня, потому что мы поклоняемся Господу в форме Дамодары. You see, Krishna, he wants to give pleasure to his devotees. Кришна, он хочет доставлять удовольствие своим преданным. And that also gives him pleasure. Это также доставляет ему So удовольствие. he creates all types of relationships. И он создает всевозможные отношения. He has friends, У него есть he друзья, has servants, слуги, right? He has mother, father, у него есть мама, папа, he has wife, жена у него есть, conjugal lover, возлюбленные, everything, все. right? Because he's not, how do you say, narrow, Потому что он не узкий. right? Even somebody in this world, right? They have their wife, Даже в этом мире у человека есть mother, жена, father, отец, мать, children, дети, friends. друзья. They have all of these different relationships Есть or rasas. разные взаимоотношения или расы. Sometimes you just want to be with your friends. Иногда хочешь быть только с друзьями, Sometimes you just want to be with your а children. иногда хочешь быть с детьми, Sometimes you just want to be with your wife. а иногда хочешь быть с женой. So that means it's diverse, different type of relationship. Это означает, как бы ты в разные виды So взаимоотношений where is вступаешь. that coming from? А откуда это приходит? Where is that idea coming from? Откуда приходит эта идея? That you can have multi-dimensional personality, opportunity, and relationship. Что у тебя есть многогранная такая личность и разные виды взаимоотношений. That's coming from Krishna. Это от Кришны приходит. So when Krishna wants to come as a child and be treated like a child, then he makes a soul that wants to treat God like a child. И он, Кришна, когда хочет прийти как ребенок, и чтобы к нему относились как к ребенку, он делает такую душу, которая будет относиться к нему как к ребенку. Even sometimes the parents are joking with the children, right? They're acting like a baby, right? They're just having fun, right? Иногда родители, они шутят с детьми, как бы, веселятся. Right? Or you could be like Ram, you know, he's like a big baby. He always wants to be treated like a baby. Или you ты know? можешь быть как Рама, как большой ребенок, хочешь, чтобы тебя как к большому ребенку So there's some относились. kind of fun with that. То есть какое-то веселье в этом всем есть. But you're supposed to give it up at some point, Но right? это You know what I надо, mean? предполагается, что это надо на каком-то этапе оставить. But anyway, that's a different story. Ну ладно, You know? это другая история.
Krishna can give it up, you know, he can go on to some other relationship. Это you know. Кришна может оставить и уйти в другие отношения. So sometimes he wants to just be friendly. Иногда он хочет просто как He's дружески wrestling, he's fighting with his Отношения. friends, he's playing sports with his friends. побороться, там, посражаться, в спорт поиграть с друзьями. Right? So Krishna has all of the same relationships except they're spiritual, eternal relationships. То есть, как это сказать, Кришна... It's the same relationships except it's transcendental and eternal. То есть это те же самые взаимоотношения, только они еще вечные и трансцендентные. So if Krishna wants to play like a baby and he wants to experience that, then he needs some mother who wants to treat the Lord as a baby. Если Кришна хочет играть как маленький ребенок, то ему нужен такой преданный, который хочет к нему относиться как к ребенку. If he wants to fight and wrestle and play around, right, then he needs some friends, so then he needs to create souls who just want to be his friends. А если он хочет бороться там и как-то играться как с друзьями, значит ему нужны такие души, которые будут с ним играться как с другом. When he wants to feel like, you know, a responsible married man, then he needs somebody who wants to be his wife. А когда он хочет вести себя как ответственный муж, то тогда нужен кто-то, кто будет относиться к нему как его жена. So according to his desire, he's creating souls who will play that other part of that relationship. То есть в соответствии с его желаниями он создает душу, которая будет с ним вступать в эти взаимоотношения. So this material relationship, this is perverted reflection of the actual original spiritual relationship. А вот эти материальные отношения — это искаженное отражение изначальных духовных In those взаимоотношений. relationships, there's nothing material, И в тех взаимоотношениях нет ничего nothing материального, selfish. нет ничего эгоистичного. These relationships, everything is selfish. В этих взаимоотношениях все эгоистично. You scratch my back, I'll scratch yours. Ты мою спину почеши, а я твою Right? почешу. Everything is conditional. Здесь все условно. Right? We're in love, yes. Right? Prabhupada says the lady is very beautiful, then you're in love. As soon as she gets older, has some children, now she's not so beautiful, now you fall out of love. What Да. kind of love is this? Да, мы влюблены, когда женщина, она уже, как сказать, в возрасте, родила детей, уже не такая красивая, то мы разлюбили друг друга. Что это за любовь такая? And then Prabhupada said, then the lady, she wants some, young, strong guy who can make some money and provide for them and their family and children so they have security and they can enjoy their sense gratification. А женщина хочет молодого, сильного мужа, который может приносить деньги, чтобы она чувствовала себя в сохранности и наслаждалась чувствами And as soon as наслаждения. they cannot provide anything and they cannot support them and they cannot bring money and they cannot take care of the children, then they're useless. А когда они перестают быть способными приносить деньги для поддержания семьи, то они становятся And they're бесполезными. just drinking every day and, beating the wife. It's like, this guy's useless. Бьют каждый день, бьют жену, они говорят, парень он бесполезный. Then where's the love, right? где Then they тогда- fall out of love. Где тогда любовь? Выпали из любви. The strangest thing is when they're still loving this person. Странная вещь, это когда они все еще любят эту That личность. is bewildering. Вот это вообще сбивает с толку. He's useless, but he's beating me means he loves me, Он right? бесполезный, но то, что он бьет меня, это значит, он меня любит. I only heard that in Russia. Я такое только в России слышал. Is that some special rasa? Это что, какая-то раса особая? Perverted rasa. Это искаженная раса. So Krishna, he's coming to give pleasure to his devotees who want to serve him and enjoy with him in a very particular way. Кришна, он приходит доставить удовольствие своим преданным, которые хотят служить ему и наслаждаться с ним очень особым, специфичным образом. Right? If somebody, husband, wife, they have that relationship, but then they cannot have children, then they're completely morose. Если у мужа и жены есть отношения, но они не могут иметь детей, то они в полной печали. Or if you're, stuck in the house and your wife doesn't let you go, associate and play with your friends, then that's also dissatisfying. Или isn't если it? ты застрял дома, и жена тебе не разрешает пойти гулять со своими друзьями, то это тоже беспокоит. You have to stay home. You can't associate with your friends, Ты должен сидеть дома, ты не можешь с друзьями общаться. I'm the important one here. Я здесь кто важен. Yes, ma'am. Да, мэм. Right? So you're not going to be satisfied. Ты не будешь удовлетворен. Right? So Krishna, he's not at all one-dimensional.
Кришна, он вообще не в одном and he's измерении. not limited. И он не So ограничен. all the different types of relationships that are possible, Krishna, that's coming from Krishna. Все существующие взаимоотношения приходят от Кришны. And in order for him to enjoy those relationships, he has to create souls who specifically want that type of relationship И with Krishna. чтобы ему наслаждаться этими взаимоотношениями, он должен создать такие души, которые хотят наслаждаться именно этими взаимоотношениями с Кришной. You know, otherwise it's like, you know, you're the wife, right? And then you're like, but I want to be your best friend, you know? Или иначе ты как вот жена, а говоришь, а я хочу быть And I want лучшим to like другом. fight with you. Хочу с тобой подраться. No, you're the wife. Нет, ты жена. Oh, let's go, come on. А, ну, давай. It's like very strange, you know what I mean? Это вообще очень странно. So you gotta like the position you're in, you know? You can't be envious of somebody else, you know what I mean? Тебе должно нравиться положение, в котором ты находишься, и ты не должен завидовать. Come on, let's put on the boxing gloves. Нет, давай, боксерские перчатки одень. Let's go a few rounds, come on. Давай, пару раундов. It's like very strange. Это очень странно. So you gotta play according to your role, isn't it? And you gotta like it. Ты должен играть в соответствии со своей ролью, и она должна тебе нравиться. It's gotta be perfect for you. Это должно быть совершенным для So тебя. Krishna arranges that so there's no mistakes. Кришна так организует, чтобы никаких ошибок там не было. Oh, I didn't know we were fighting today, you know? О, я не знал, что мы деремся сегодня. Let's see what you got. А, давай, посмотрим, что там у тебя есть. So all of those relationships is because that's the way Krishna wants to enjoy, and then he creates souls that want to enjoy with him in those Все relationships. эти взаимоотношения, потому что Кришна, он хочет наслаждаться определенным образом, и он создает души, которые хотят наслаждаться с ним вот таким образом. So how can materialistic people who are judging everything from a mundane materialistic point of view, how can they understand that the Supreme Personality of Godhead can be like this? Как материалистичные личности, которые на все смотрят с материальной точки зрения, могут понять, что Верховная Личность Бога может быть таким? I remember when I told you before, when I read the Bhagavad Gita, that knowledge, intelligence was non-different from the Lord in the heart, right? Помните, я рассказывал, что когда я прочитал Бхагавад-гиту, это знание, этот разум, он не отличался от Господа в сердце. Same person inspiring you, giving intelligence, right, convincing you. That definitely is Krishna speaking Bhagavad Gita. Та же личность вдохновляет тебя, убеждает тебя. Это та же самая личность, несомненно, которая говорит Бхагавад-гиту. But then he's a blue cowherd boy Но потом он темно-синий that plays on a flute. мальчик-пастушок, This was very, this is where I had to like say, wait a second. который играет на флейте. Поэтому я сказал, так, подождите минутку. Up to this point, I was doing all right, До you этого know? момента у меня вообще дела шли хорошо. So I remember I just came to this point, like, how do I, everything else is like completely perfect. Все остальное полностью совершенно. But how now, what can, within myself, how can I understand or accept that the Supreme Personality of Godhead is a blue cowherd boy who plays on the flute? Но что внутри, во мне вообще такое есть, что я могу понять этот момент, что Верховная Личность Бога — это мальчик-пастушок How are you going to темно-синего figure цвета, that out? который играет на флейте? Как Right, that's это why when we разобраться? ask the priests and all these other religion teachers, right, they cannot answer because they don't know. Вот почему, когда мы спрашиваем разных священников и так далее, они не могут ответить, кто такой Бог, потому что они не But знают. if everyone's asking, who are you, my Supreme Lord? Who is the Lord? Who is the Father? Then it's up to Him and His causeless mercy that He reveal Himself to Но us. если все задаются вопросом, а кто ты Господь, кто ты Верховный Отец, то тогда это от Него зависит, чтобы And then He's открыть себя нам. revealing who He is and what He looks like and what He does, and we're like, how is this possible? И Он открывает нам, кто Он такой, как Он выглядит, чем Он занимается, и мы такие, ну как это вообще возможно? So then I just said, okay, everything else up to this point, I've already been convinced. И тогда я сказал, хорошо, все до этого момента я уже убежден. But this one, I need some special mercy on this Но one. вот по этой теме мне особая милость нужна. And I remember praying, Я honestly. I помню. said, you know, if I'm misunderstanding something, Я помню, молился, что please like если... set off some red lights, some sirens, like give me some warning that I've somehow or other I've misunderstood something. Если я что-то здесь недопонимаю, то просто предупреди меня, какую-нибудь сирену пошли, красный свет, что я что-то не понимаю Did правильно. anyone else pray like that? Кто-нибудь еще так молился? Did you just automatically accept that
God, the absolute truth, is a blue cowherd boy who plays on the flute? Как вы просто взяли, автоматически приняли, что Господь, Верховная Личность Бога, Он просто And he has мальчик-пастушок, long hair with flowers in his hair, который играет на флейте, у него длинные волосы с цветами, and he plays in the forest with the cows and the cowherd boys и and он girls? в лесу играется с мальчиками-пастушками и That пастушками. wasn't an issue for you? Для вас это не было проблемой? You just Вопросом? immediately understood and accepted Вы that? просто что, сразу же поняли и приняли это? No? Нет? So what did you do when you were forced with that information? What were your thoughts? Что вы делали, когда к вам вот пришла эта информация? Какие у вас были мысли? I just prayed like if I misunderstood something, like give me a warning, Я молился, что если я вдруг что-то недопонял, дайте мне предупреждение. because everything else you led me up to this point. Потому что все остальное ты довел меня до этого So момента. nothing, no lights went off, no sirens went off, И никаких сирен не зазвучало, огней and не only появилось. Krishna just keeps showing and proving and revealing how this is who he И is. только Кришна, он продолжает являть и показывать и доказывать, что вот это тот, кто он есть. Prabhupada chastising these scholars like you're all religion teachers and preachers and you don't even know who is God. I'm telling you who is God, and still you're not accepting it. Прабхупада отчитывал этих так называемых учителей религии, что вы не знаете, кто такой Бог, а я вам говорю, кто такой Бог, и вы все равно не So when you принимаете. see a perfect devotee of God Когда вы увидите совершенного преданного who is Господа, manifesting all the highest spiritual qualities, symptoms, and behavior, который проявляет все самые возвышенные качества, and симптомы и manifesting поведения, such a spiritual, qualities and ecstasy, they obviously understand something that we don't и understand. проявляют духовные качества, экстаз, очевидно, что они понимают что-то, что мы не понимаем. So how is it that they are like that? Obviously, they got so much merciful intelligence and strength and spiritual advancement and qualification. И как они являются такими личностями? Несомненно, они получили духовные качества, духовную квалификацию. And they're quoting, authorized scriptures, И они цитируют авторизованные which is all писания, saying the same thing. которые говорят все одно и то же. So that's why Prabhupada said, you don't know, I know, and I'm telling you, and still you're not accepting. Поэтому Прабхупада говорит, вы не знаете, я знаю, я говорю вам, и вы все равно не принимаете. And then when you're offering like different offerings and food stuffs to the Lord, right? These devotees, they're from that place. Just like Krishna comes, Krishna's devotees also sometimes they descend. И когда вы предлагаете пищу, подношения, то вот эти преданные, они тоже с этого места, они приходят точно так же, как Кришна приходит. So they're associating with Radha and Krishna eternally. Они общаются с Радой и Кришной вечно. So they know perfectly well what they like to eat. Они в совершенстве знают, что So им Prabhupada нравится saying, кушать. this is what Krishna likes to eat. Поэтому Прабхупада говорит, вот что Кришне And нравится when he likes кушать. to eat И it. когда ему нравится это Because кушать. this is what we always do, and he's very happy with what Потому we're что doing. это то, что мы все время делаем, и он очень счастлив, когда мы так делаем. Do you know what is Krishna's diet? А вы знаете, какая у Кришны диета? How are you going to come to understand what the Supreme Personality of Godhead likes to eat? А как вы придете к пониманию того, что Верховной Личности Бога нравится How we're кушать? going to get those details? Как мы сможем получить вот эти детали? Unless God comes and says, this is what I like to eat, До тех пор, пока Господь не придет и не скажет, вот что мне or нравится unless His кушать. representatives who are eternally serving Him come and say, this is what He likes to eat, we have no idea what He likes to Или eat. до тех пор, пока его вечные спутники, которые вечно служат ему, не придут сюда и не скажут, что ему нравится кушать, мы никогда не поймем. So even in material world, some people, they like to go to the forest. Даже в материальном мире каким-то людям нравится ходить в лес, Some people like to go to the ocean, а каким-то людям нравится на океан, right? Some people like to go climbing mountains. а каким-то людям нравится лазить по Some people горам, like to go underneath the water with the mask on. а кому-то нравится нырять под воду с маской. So there's all different varieties of what makes people happy, right? Есть разное разнообразие, что делает людей счастливыми. So where are those desires and those opportunities for these types of pleasures of variety is coming from? А откуда идут вот эта склонность к разнообразному виду удовольствия, наслаждения, откуда это все приходит? It's coming from Krishna. Это приходит от Кришны. So the fact that Krishna likes to do certain things with his friends and his family, all of a sudden this is like a shocking? И что, факт того, что Кришне нравится что-то делать со своими друзьями, со своей семьей, это что, сразу какой-то шок?
So if you're from the city, you're like, why would he want to hang out in the country? You know? Если ты с города, ты думаешь, а что это ему нравится время проводить в деревне? And then if you're in the country, then you'll be like, why is he going to the city? А в деревне ты думаешь, а что это они все там в город поехали? So he can enjoy in every way that he wants to enjoy. Он может наслаждаться, где бы он не хотел There's devotees наслаждаться. who live in the city and the devotees that live in the country. С преданными, которые живут в городе, или преданные, которые живут в He's деревне. enjoying with all of them. Он наслаждается с ними со Because всеми. he wants to enjoy all varieties that he created, Потому что он хочет наслаждаться всем разнообразием, and которое he needs создал. living entities to enjoy with. That's why Krishna is never alone. И ему нужны живые существа, с кем бы он мог наслаждаться, поэтому Кришна, он никогда не один. It's just like some rich kid. He has all the toys, but he has no friends to enjoy it with. Это как богатый ребенок, у него все есть игрушки, но нет друзей, с кем в них играть. I used to know someone like that. He had everything, the best boats, the best everything, right? But he had no friends. Я знал одного такого, у него самое лучшее было все, лодки и так далее, а друзей не было. So he couldn't enjoy all of these things that he had. Поэтому он не мог наслаждаться всеми вещами, какие у него And he would были. have to buy his friends because his personality was so horrible. Ему нужно было покупать друзей, потому что его качества характера были ужасные. But he was miserable because he couldn't enjoy because he didn't have any real friends. Но он страдал, потому что не мог наслаждаться, потому что у него не было настоящих друзей. So Krishna has everything, but he wants to enjoy it with his family and his friends. У Кришны есть все, но он хочет наслаждаться этим со своей семьей, со своими друзьями. So this is first day of the month of Damodar, right? Сегодня первый день месяца And how Дамодара. Krishna is appearing as a baby Как Кришна приходит в форме As a small ребенка, child. как маленький ребенок. and allowing the mother to tie him up and to chastise him and threaten him with a stick and all of this. Oh, this is Supreme Personality of Godhead. How is this possible? И позволяет маме связывать его, ругать его, там, запугивать его под тросточкой. Как это возможно? Верховная личность Бога. How are you going to think of this thing? Как ты это поймешь это? So Krishna gave us this verse. I was going to talk about faith, and I was like, I don't know if they can handle that conversation, Krishna дал- 2 nights in a row. Кришна дал нам это обсуждение. Я сам думал про веру говорить, но я не знал, сколько они вытерпят это обсуждение 2 вечера подряд. And then I found this verse, and I said, okay, this is the first day of the month of Damodar. Okay, it makes sense, И тогда я нашел этот стих и сказал, ну ладно, это первый день, месяц Дамодара, имеет смысл. And then I told Devaki and Ambarisha I was going to talk about faith, but and then this verse came up, and they said, well, why don't you talk about both? И тогда я сказал Деваке и Амбаришу, что я хотел говорить про веру, но вышел этот стих, и они сказали, а почему вы про два момента не So then поговорите? I was thinking, yeah, how do we get faith into this И conversation? тогда я подумал, да, как веру в это обсуждение внедрить? But how can we have intelligence and faith to accept the absolute truth that Krishna appears looking like a common man, but is simultaneously, the all-pervading controller of all of the unlimited universe? А как у нас будет этот разум и вера, что Кришна, он выглядит как обычный ребенок, но в то же самое время контролирует безграничные вселенные? So I did find a nice verse on faith. И я нашел хороший стих про веру. Since this is what I had prepared. Но раз я уже к этому подготовился, Do you have an appointment? Do you have some other у thing вас you have встречи to есть do? сегодня какие-то, чем-то заняться еще? No? Нет? Is that why you came to Turkey? Вот вы за этим в Турцию приехали, да? So Krishna in 17th chapter, he's talking about divisions of faith. Кришна в 17 главе говорит о разных видах веры. Because he was saying last night that those who are faithless, they cannot understand me and they cannot obtain me. Потому что вчера вечером он говорил, что те, кто не имеет веры, они не могут ни понять меня, ни обрести меня. So without hearing from Krishna, we cannot get sufficient intelligence or faith to understand how and where and why he's manifesting. Без слушания от Кришны мы не сможем понять и не сможем получить достаточно веры, чтобы понять, где и как он We проявляется. cannot think it up with our very small brains, Мы не сможем это продумать своими очень маленькими мозгами, which are very, very limited under three-dimensional, contaminated consciousness. которые очень-очень маленькие под этим трехмерным измерением и
оскверненным сознанием. So that intelligence and faith is actually a revelation or a blessing from the Supreme Lord. Этот разум и вера — это на самом деле откровение и благословление от Верховного It's Господа. not by anything that we can do that we can understand how the Supreme Lord is all pervading and coming in the form of a baby or a man at the same Это time. не так, что мы что-то можем сделать, чтобы понять, что Господь является всепронизывающим, и в то же самое время приходит как обычный человек или ребенок. So Krishna later on in 17th chapter in these divisions of faith, he's talking in the 28th verse. Кришна позже, в 17 главе, он говорит в 28 стихе про разные виды веры. He's saying anything that you do, Он говорит, все, что бы ты ни делал, anything you think, anything that you're doing for work все, or что sacrifice ты думаешь, все, что ты делаешь для работы, жертвоприношения, or giving in charity или отдаешь пожертвования, or performing penances and или austerities, совершаешь покаяние, аскезы, any of those activities, mentally, intellectually, factually, that we do, любые эти виды деятельности, ментально, интеллектуально, фактически, которые мы делаем, without actual faith in the Supreme Lord, без настоящей веры в Верховного Господа, O son of Pritha, о сын Притхи, is material это материально. and thus impermanent and temporary. И по таким образом является временным. So anything that we're doing without actual real faith in Krishna is material and temporary. Все, что мы делаем без настоящей веры в Кришну, является материальным и временным. It is called asat, Называется асад. and it is useless И это является бесполезным both in this life and in the next life. и в этой жизни, и в следующей жизни. And last night, Prabhupada was quoting that what is actual faith, that just by surrendering to Krishna, И прошлым вечером Прабхупада цитировал, что такое настоящая вера, что это просто через предание Кришны, every other perfection is automatically obtained. что все остальное совершенство автоматически достигается. So Krishna says, in all your activities, just depend on me. Кришна говорит, во всей своей деятельности зависит от меня. Work under my protection, Действуй под моей be защитой. fully conscious of me. Будь в полном сознании меня. Then you will cross over all the obstacles of conditional life by my grace, Тогда ты by my mercy. пересечешь все препятствия материальной жизни по моей милости. If, however, you do not hear from me, Если так или иначе ты не будешь слушать от меня because of this false ego, из-за ложного эго, then you are lost, you'll become lost. ты потерян, будешь потерян. So anything that we're doing under the modes of material nature, under the influence of this false ego and Maya, anything that we think we're doing, activities, charity, penance, austerities, without actual faith, it's actually material. Все, что мы делаем под гунами материальной природы, без веры, все, что мы делаем, покаяние, аскезы, все это на самом деле материально без истинной So веры. all the intelligence, the mind, the senses, all of that is coming from Maya. Весь этот разум, ум, чувства, все это приходит от Майи. Under the false ego, under the modes of material nature. Под ложным эго, под гунами материальной природы. Therefore, it's not actual faith. Поэтому это не настоящая вера. Because it's all materially conceived, materially understood, materially motivated, Потому что это материально воспринято, материально мотивировано. and therefore it gives a material result. И таким образом это дает, поэтому это дает материальный результат. Is this too philosophical for Это you? как для вас слишком философски? In the Purport, Prabhupada says that anything that is done without the transcendental objective or purpose of pleasing the Supreme Lord Personality of Godhead, Sri Krishna, В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что все, что делается без трансцендентного мотива, что это делается для удовлетворения Господа Кришны. whether it's sacrifice, Является ли это whatever жертвоприношением, work, какая бы ни была charity, работа, penance, благотворительность, austerity, покаяние, аскезы. anything that is done not for Krishna's pleasure is useless. Все, что не делается для удовлетворения Кришны, является And in бесполезным. some places, Prabhupada said, anything you do that's not for Krishna's pleasure is sinful. А в некоторых местах Прабхупада говорит, что все, что бы ты ни делал, что не для удовлетворения Кришны, является греховным. More or less. В большей или меньшей степени. So therefore, in this verse, it's declared that such activities Поэтому в этом стихе утверждается, что такая деятельность, are abominable как сказать, отвратительная.
and actually considered sinful. И на самом деле считается греховной. Therefore, faith is most important aspect of Krishna consciousness, Prabhupada was talking about. Поэтому вера является самым главным фактором сознания Кришны, Прабхупада говорил вчера. But here in divisions of faith, it's all what kind of faith? Is it under tamagun? Is it under rajagun? Is it under sattvagun? What type of faith is it? Но здесь в разных категориях веры описывается, что какая это вера, под тамагуной, раджагуной, какая So вера. actual faith comes on transcendental platform, Vaishnava platform. Настоящая вера, она приходит на вайшнавском уровне, трансцендентном уровне, на платформе души. Any other so-called faith is under modes of material nature, tamagun, rajagun, sattvagun. А любая другая вера, она находится под гунами материальной природы, тамагуной, So саттвагуной, if we're in раджагуной. tamagun with a little bit of rajagun, Если это тамагуна с небольшой then раджагуной, what is the meaning of that faith? тогда в чем смысл этой веры? That's not real faith. Это не настоящая вера. It's materialistically understood, materialistically motivated. Это материалистично понято и материалистично мотивировано. Therefore, although we're saying it's for Krishna, И поэтому, несмотря на то, что даже мы We говорим, don't что have это для faith in Кришны, Krishna. у нас нет веры в Кришну. so we're doubting Krishna. Мы в Кришне сомневаемся. We're doing mostly conditionally. Мы делаем в основном, как сказать, с We're not условиями. really surrendering. Мы по-настоящему не предаемся. So if it's not for Krishna, who's it for? А если это не для Кришны, то тогда для кого это? It's under Maya, for Maya. Это под Майей и для Майи. So how can, it says, anything done without transcendental objective? And if we're not transcendental, how can you have a transcendental objective? Transcendental objective, it means for transcendental objective. If you're not transcendentally situated, how can your goal be transcendental? То есть, если ты трансцендентно не расположен, как твоя цель может быть трансцендентной? If you have no real understanding of what is transcendental, If and you- we're not transcendentally situated, how can you say and understand that you have a transcendental goal? То есть, если мы не понимаем, что такое трансцендентное, и трансцендентно не расположено, как ты можешь сказать, что у меня есть трансцендентная цель? Interesting, isn't it? Интересно, да? This is the absolute understanding of faith, Krishna Sharma. Это, Кришна Шарана, абсолютное понимание веры. Гурдев, ну, в этом-то и процесс, что мы не трансцендентные, но Кришна приходит, Священное Писание, Духовный Учитель дает трансцендентную цель, которую мы принимаем и как бы двигаемся, как мы можем сразу на трансцендентном That like уровне. we are not transcendental, but Guru coming, Krishna coming, and they giving us transcendental goal, and like But we. why you're not accepting it? А почему ты не принимаешь? Принимаю. I accept. Then why you're not fully surrendering А to it? почему ты полностью не предаешься этому? Вот это уже другое. That's another question. That's what I'm Так talking это я about. вот про это говорю. Abhi, you see what he puts me through? Аби, видишь, через что он меня проводит? So some part of what you're saying is correct. If you didn't have some transcendental desire, why would you be trying to listen to a guru, and why would you be trying to practice the process of Krishna consciousness? То есть часть того, что ты говоришь, правильно, да? Потому что если бы у тебя не было трансцендентного желания, то тогда зачем бы ты следовал процессу, слушал духовного учителя? But unless we come to the platform by the mercy of Guru and Krishna to develop actual faith, Но до тех пор, пока мы не придем на платформу, по милости Гуру и Кришны, чтобы развить настоящую веру, our motivation and consciousness is not completely pure. наша мотивация, наше сознание, оно не полностью чисто. So, yes, by the mercy of Guru and Krishna, they will help us how to become purified so that we can develop actual faith, Да, absolute по faith. милости Гуру и Кришны они помогут нам, как очистить нас, чтобы мы развили настоящую веру. That's what our hope and desire is, and that's why hopefully why we're coming together, Это right? вот наша надежда и желание, надеюсь, мы поэтому собираемся вместе. But if it is mixed, it has other material motive, then it's not pure devotional service, Но it's если material. если это смешано, если у этого есть другие материальные мотивы, то это не чистое предназначение, оно как материальное.
It's conditional Оно surrender. условное If предание. everything goes our way, we get everything we want, then we'll surrender. Если все по-нашему, Surrender. а если это некомфортно, я не могу быть независимым, слишком много дисциплины на меня накладывается, то я уже не знаю, хочу ли я предаваться. That means our false ego is rejecting it. Это означает, наше ложное эго отвергает So это. that means we're listening on false ego platform. So what purely motivated service are you going to execute under the modes of nature with such a false ego? Это означает, что мы слушаем на платформе ложного эго, тогда после этого какое чистое служение ты будешь осуществлять под влиянием этого ложного эго и гун природы. So unless we become transcendentally situated, which means Shuddha Sattva platform, Vaishnava platform, soul platform, we cannot actually purely be motivated for a transcendental purpose of not or serving the Lord without any material selfish tinge to it or contamination. И пока мы не будем находиться на трансцендентном уровне, на уровне души, на уровне вайшнава, мы не сможем служить Господу без всяких примесей материальных мотивов. So our goal is how do we purify ourselves to come to that transcendental position so that we can become a pure devotee of Krishna and perform these activities and services for Krishna's pleasure in a very real way. И наша цель это как получить милость, очиститься, подняться на этот трансцендентный уровень, чтобы мы могли служить Господу по-настоящему. Because Krishna says, unless it's offered in pure devotional with love and affection, I'll not accept it. Потому что Кришна вам говорит, что пока это не будет мне предложено с любовью и преданностью, я это не приму. So without being on transcendental platform, free from selfishness and false ego, how can we offer with loving devotion? Поэтому, находясь на трансцендентном уровне, свободны от ложного эго и эгоизма, как мы сможем предложить с любовью и преданностью? In material consciousness, tamagun, we're in the bodily concept of life. We don't even know our own soul. What to speak of Krishna, the Supreme Soul. So it's all very theoretical. В материальном сознании, в невежестве, под ложным эго мы даже не знаем себя как душу, что значит о Верховного Господа знаю, то тогда это все теория. And Prabhupada said last night that generally we're coming because we have some material motivation. И Прабхупада вчера говорил, что обычно мы приходим, потому что у нас есть материальные We мотивы. want to solve some problem, we want some money, we need some Проблемы порешать, opportunity. деньги получить, And then возможности as soon as получить. many things are settled, then immediately we just run away. И как только все это порешалось, мы сразу же уходим. So why are we trying to call that pure devotional service Почему мы будем называть это чистым преданным служением, when it's so materially motivated? когда это так материально мотивировано? So that's why Krishna is saying anything that you're doing, it's supposed to be done for me. Тогда поэтому Кришна это говорит, что все, что ты делаешь, предполагается, ты должен это делать для And меня. without being really Krishna conscious, how can we do everything for А Krishna? без того, чтобы по-настоящему находиться в сознании Кришны, как ты будешь все делать для And Кришны? if we're not doing it for Krishna, then who are we doing it А если for? мы не для Кришны это делаем, то для кого мы это делаем? Selfish material desire. Это эгоистичное материальное желание. So Krishna will not accept that type of selfish material desire in the name of religion. Кришна, он не примет это эгоистичное материальное желание под That's a эгидой kite of a религии. dharma, it's a cheating Это religion. называется кайтова дарма, обманная религия. That's why it has to be pure devotional service in order that Krishna will accept it. Вот почему это должно быть чистым преданным служением, чтобы Кришна это принял. So how do we get mercy from Guru Krishna to purify all of this filth and nonsense within our heart and mind? This is the work И как получить милость Гуру и Кришны, чтобы очиститься от всего этого материального осквернения? of Вот those это who want to работа. become really pure devotee, Это работа тех, кто хочет стать so чистым that their преданным. effort will actually please Krishna, that Krishna will accept that devotional service. Чтобы их усилия, они удовлетворили Кришну, чтобы Кришна принял это преданное But служение. Krishna himself is saying anything that you're doing Но Кришна сам говорит, что все, что бы ты ни делал, where you don't actually have faith in где ты me, в действительности не имеешь веру в меня, and it's not really being done for me и на самом purely, деле это не сделано для with loving меня, devotion, чисто, с любовью и преданностью. it's material. Это материально. And therefore it's asat. И поэтому это является Means асад. it's temporary. Это означает, что это временное. And it is called asat, and he says it is useless, И он говорит, это асад, и это бесполезно. both in this life
and then the next. Бессмысленно и в этой жизни, и в It следующей. might be useful to you that you're getting some material fulfillment, Это может быть полезно для тебя, что ты осуществишь какие-то but материальные in вещи. regards to reaching the goal of pure devotional service in Krishna prema, that activity which is selfishly motivated and offered in material consciousness is useless from an ultimate spiritual point of view. Достижение, в смысле того, чтобы достичь Кришна прему, вот эта эгоистичная материальная деятельность, она бесполезная, бессмысленная с духовной точки зрения. So we should be saying to ourselves, well, I don't want to just do all these activities for materialistic selfish purpose. Мы должны говорить себе, что я не хочу делать все эти виды деятельности ради материальной эгоистичной We цели. want to have actual faith, Мы хотим иметь настоящую and we want веру. to learn how to make these offerings in a humble, genuine mood of loving И devotion. мы хотим научиться, как это делать, все эти подношения в умонастроении любви и So преданности. with that desire, we're entering into this process of Krishna consciousness. И вот с этим желанием мы входим в этот процесс сознания Кришны. And if that's not our intention, then we are in material consciousness, materially motivated, and therefore it's all asat. А если не это наше намерение, то мы находимся в материальном сознании, материально мотивированы, и все это является асад. This is actually what I studied and we discussed today, so I have to go on to this topic. Это вот я изучал, просто мы обсуждали эти вещи, должен я вернуться на эту тему. Other topics also important, Другие темы тоже важны. right? But without understanding this faith, then how can you understand Krishna and how and where he's manifesting and why is he manifesting? It's not possible Но to без understand it properly. понимания веры невозможно понять Кришну, невозможно понять, как и где он проявляется, это будет невозможно понять. So Prabhupada says everything should be done consciously Прабхупада говорит, все должно быть делаться and сознательно purposefully и как бы с for намерением the Supreme для in Krishna Верховного, consciousness. для Верховного Господа в That's what сознании Krishna says. Кришны. In all of your activities, only think of me and only do from me. Кришна говорит, во всей своей деятельности ты делай это для меня и думай только обо мне. In a mood of loving В devotion. настроении любви и преданности. That is spiritual perfection. Это духовное That is our совершенство. goal. Это наша цель. So everything we're doing should be done consciously, not like a robot Все, что мы делаем, должно делаться сознательно, а не как роботы. or externally. Или внешне. I'm just working. Я We просто just work. We're работаю. just workers. Мы работники. No, consciously, Нет, сознательно, purposefully целенаправленно, doing to try to serve and please the Lord. чтобы послужить и удовлетворить Господа. Now Prabhupada says without such faith Прабхупада говорит, без такой веры and without the proper spiritual guidance и без правильного духовного руководства, inside and out, изнутри и извне, there can never be any fruit. не может прийти никогда никакой плод. So this is what is so bewildering. We're not tasting the fruits of our effort. Вот то, что сбивает с толку, мы не испытываем плоды And наших we're усилий. feeling bewildered by that. И мы чувствуем себя сбитыми с толку из-за But этого. if we don't understand the subtleties of these instructions, it will be bewildering. Но если мы не поймем тонкости этих наставлений, это и будет нас сбивать с That's why толку. Gurudev said, he preaching to us in the last couple of years before he left, and especially the last year, about Hari-katha or your actual position or qualification, Поэтому Гурудев or много, lack of qualification. Гурудев много проповедовал в последние годы или в последний год перед своим уходом. Он говорил о квалификации, об адхикаре или о его нехватке. And Bhaktivedanta says, if you don't understand your actual qualification or disqualification, you will have a false expectation of what you think you deserve. И Бхактивинода Тхакур объясняет, что если у тебя нет правильного понимания своей квалификации или дисквалификации, у тебя будут ложные ожидания в отношении того, что ты думаешь, ты заслуживаешь. And then you'll be disappointed. Тогда ты будешь разочарован. And then so many doubts will come И to тогда you. столько сомнений придут к тебе. It's not Это не working. работает. I'm killing Я вообще myself. So убиваю much себя. work, Столько austerity, работы, sacrifice, аскез, charity. All of this work I'm doing, пожертвований, столько всего я делаю. but not catching, not getting reciprocation, Но не получаю взаимоотношения. not tasting sweet fruit. Не испытываю вкус плода сладкого. Isn't that the question? Разве не в этом Isn't that a вопрос? question? Разве не Isn't это that a вопрос? doubt that Разве you have? не это сомнение, которое This is у вас why. есть? Вот почему. This is why. Вот оно почему. So that means there's a problem
with our faith. Это означает, у нас проблема с верой. And there's a problem with our faith because there's a problem with our purity or И simplicity. проблема с нашей верой из-за того, что у нас проблема с нашей чистотой и So we простотой. cannot hear properly from Guru and Krishna. Поэтому мы не можем правильно слушать от Гуру и Therefore, we're Кришны. not able to destroy doubts and increase in our faith and understanding. Поэтому мы не можем разрушить свои сомнения и увеличить свою веру, свое понимание. Therefore, that means that we're doing the work without sufficient faith. Это означает, что мы делаем работу без достаточной And веры. even Jesus said, you know, it's not by works alone И Иисус даже сказал, что это не только that you благодаря can одной enter работе, into the kingdom of что God. ты можешь войти в Царство Бога. So everything should be done consciously Поэтому все должно осуществляться сознательно, with unflinching с faith. непоколебимой верой. So without Guru and Krishna's mercy and purification, how can we have the intelligence and faith to be that conscious and that purposeful in our activity? Поэтому без милости Гуру и Кришны, разума и веры от них, как мы можем быть вот такими сознательными в своей деятельности? So we have a faith problem. У нас We проблема have a с lack верой. of faith. У нас не хватает Our веры. faith is divisions of faith means our faith is a tamagun. You also have faith. На вежетой вот разные виды Rajagun, веры. you have your В faith, your Тамагуне есть understanding. вера, в Sattvagun, Раджагуне you have your вера faith and your есть. Есть в understanding. Саттвагуне вера и There's some понимание. faith involved there. Есть Some understanding is there. Вера и понимание, которые But it's вовлечены там. contaminated and tainted and twisted due to Maya, Но они due to осквернены. material modes of nature. Осквернены и искажены из-за майя, из-за влияния гун материальной природы. So it's not real faith. Это не It's not настоящая actual вера. Это faith. не настоящая вера. Because real and actual faith can only come from Krishna. Потому что настоящая вера, она может прийти только от But if we Кришны. don't get Krishna and Guru's mercy Но если мы не получим милость Кришны и Гуру, and mercy of the Shastra, we cannot hear them, и милость Шастр, мы не можем слышать их, then we cannot develop sufficient faith. мы не сможем развить достаточную веру. And it says, without such faith И говорится, без такой веры and without the proper spiritual guidance, и без правильного because духовного without руководства, faith, we're not hearing, means we don't have proper spiritual guidance inside or out. потому что без веры мы не слушаем должным образом, а это означает, у нас нет правильного руководства just изнутри и speculating, извне. Мы просто groping in the спекулируем, dark. скитаемся в потьмах. Our understanding is under modes of material nature. Наше понимание находится в гунах материальной природы. Therefore, there can never be any fruit. Поэтому никогда это не принесет никакой That's плод. why there's no fruit. Вот почему никакого нет плода. Isn't that why it's frustrating? Разве не это Because вот- you're not tasting that fruit? Разве не из-за этого приходит разочарование, потому что ты не испытываешь So вкус whose этого fault плода? is that? А чья это вина? Не знаю пока. I don't know yet. Oh, I know. А я знаю. And I'm going to try to get you to know. Я пытаюсь сделать так, чтобы ты тоже That's узнал. my hope tonight. Это сегодня моя надежда. That's my prayer. Это моя молитва. It's so funny. Everyone's like, oh, Bhagavad Gita. Everyone knows that's the ABCs. Well, yeah, Bhagavad Gita. Это Right? так, знаете, забавно все говорят, да, Бхагавад-гита, все ее знают там. We really Азбука. understand Bhagavad А мы Gita? реально понимаем Бхагавад-гиту. Is it so cheap thing? Это такая дешевая вещь. So Prabhupada says in all Vedic scriptures, faith in the Supreme is most important and heavily advised. Прабхупада говорит, во всех священных писаниях вера Верховного Господа является очень важной и очень сильно на этом делается So совет. where are you going to go buy faith in the Supreme? Где ты пойдешь купить веру Верховного? At the local market? В соседнем магазине? Where are you going to get faith in the Supreme, which is the most important and necessary and heavily advised element? Где ты получишь веру Верховного, которая является самым важным фактором? Where are you going to pick it up? Где ты это подхватишь? I'm trying to get faith. Я пытаюсь веру I'm trying to be получить, faithful. пытаюсь быть верующим. Okay, get rid of the tamagun, Ладно, rajagun, избавься от тамагуны, sattvagun, раджагуны и then you get саттвагуны. actual faith. Тогда получишь настоящую веру.
To say that you have faith under the modes of material nature is not possible. Сказать, что у тебя есть вера под гунами материальной природы, это невозможно. Because faith and intelligence is on transcendental spiritual plan. Потому что вера и разум, они находятся на It's трансцендентном, на coming духовном from уровне. ultimate transcendental spiritual Они personality. приходят от высшей трансцендентной личности. And if we are not qualified spiritually, how are we going to hear it and understand it purely without contamination due to modes of material nature? И если мы не квалифицированы духовно, как мы сможем это понять чисто, без осквернения гун материальной природы? And Prabhupada said, in the pursuit of all the Vedic instructions, the ultimate goal is understanding Krishna, the absolute truth. И Прабхупада говорит, цель всех ведических наставлений – это понять Кришну, абсолютную истину. So how are we going to reach the ultimate goal in understanding Krishna? What's the plan? Как мы достигнем высшую цель, обретем Кришну? Какой план? Therefore, back to Krishna Sharana's point, Тогда обратно к Кришна-шаранному моменту. I'm trying to give you credit. Я пытаюсь тебе заслугу приписать. I'm looking for some way to give you credit. Я ищу, вот как бы тебе заслугу приписать. I don't know if you'll understand this. Не знаю, понимаешь ли ты это. The best course, Prabhupada said, is to work from the very beginning in Krishna consciousness under the guidance of a bona fide spiritual master in disciplic succession. Прабхупада говорит, самый лучший курс – это с самого начала практиковать сознание Кришны под руководством истинного духовного учителя. From the very beginning, С самого начала, not somewhere along the way. а не где-то там, по дороге. Otherwise, we're creating problems along the way which later have to get blown up. А иначе мы создаем по пути проблемы, которые потом взорвутся. You just make the job harder. You're already complicated enough. Делаешь работу еще сложнее, а уже и так достаточно усложненный. I just have to get more complicated and try to figure it out, and then I'll surrender to disciplic succession and find out how to really do it. Надо постараться еще посложнее стать и запутаться, а тогда я предамся ученической преемственности и разберусь, как это все сделать. Prabhupada says, although there is a process of gradual purification and elevation, Прабхупада говорит, несмотря на то, что есть постепенный процесс очищения и возвышения, because the mode of goodness is better than the mode of passion, потому что гуна благости лучше, чем гуна страсти and the mode of и ignorance. гуна невежества. But when one who takes directly to Krishna consciousness under the guidance of bona fide guru, this is transcendental. This will bring you transcendental position above the three modes of material nature. Но тот, кто практикует сознание Кришны под руководством истинного духовного учителя, это его помещает на трансцендентное положение, которое выше гун материальной природы. So, although there's a process of gradual elevation, Несмотря на то, что есть процесс постепенного возвышения, if one by the association of pure devotees если человек благодаря общению с чистыми преданными takes directly to Krishna consciousness, принимает прямо сознание Кришны, that is the best way. это самый лучший путь. And that is what is being recommended in this chapter. И это то, что рекомендуется в этой главе. So far, so good? Как, сейчас пока нормально у нас, хорошо идут дела? So to achieve success in this way, Чтобы достичь успеха на этом пути, one must first find the proper spiritual master человек должен вначале найти правильного духовного учителя and receive training under his direction. и получить обучение под его руководством. Then one can achieve faith in the Supreme. Тогда человек может обрести веру в Верховного. So if we don't surrender to bona fide spiritual master in Krishna's disciplic succession and cooperate with his training, Если мы не предадимся истинному духовному учителю в ученической преемственности и не будем сотрудничать с его обучением, this is how and where Krishna will give us the faith. это то, где и как Кришна даст нам веру. Not directly. Не прямо. Only the intelligence faith he'll give you is to who to go to surrender to. Единственный разум и веру, которую он даст, это кому пойти и предаться. And then Prabhupada says, then you find, by mercy of Krishna, bona fide spiritual master, surrender there, hear from him, receive training under his direction, then will become purified of modes of material nature, material contamination, and then you'll be able to achieve actual faith in the Supreme. И затем Прабхупада говорит, ты должен принять духовного учителя, обучаться от него, слушать от него, и тогда ты получишь очищение, и тогда ты сможешь получить настоящую веру в Верховного.
Any questions on anything tonight that we've talked about? Есть какие-то вопросы по любым темам, которые мы сегодня говорили? Yes? So, Are you going to speak Arabic or Ты по-арабски будешь говорить? one person is asking a question, who? one devotee, Yeah. and he's asking that many times we are chanting 16 rounds, but we don't feel the taste for the holy name. How can we develop taste? We need to first surrender to Krishna and follow his instruction to surrender to bona fide spiritual master in Krishna's disciplic succession. Один преданный задает вопрос, что мы воспеваем 16 кругов, но не испытываем вкус к святому имени. А как испытывать вкус к святому имени? И Гурудев объясняет, что ты должен следовать наставлениям Кришны, которое заключается в том, что ты должен предаться духовному учителю. And we must receive mantra from that person in disciplic succession, otherwise it says the mantra will have no potency. И мы должны получить мантру от этой личности в ученической преемственности, иначе объясняется, что у этой мантры не будет никакой потенции. It will not be activated. Она не будет активирована. It's like having a SIM card. You bought the SIM card and you put it in your phone, but you never activate it. Это как сим-карту, ты ее купил, поместил в телефон, но ты ее никогда не активировал. Has to be activated. Она должна быть So активирована. only Krishna, through disciplic succession, will activate the holy name where Krishna will agree to manifest in that chanting of the holy И name. только Кришна в ученической преемственности активирует святое имя, где он соглашается проявиться в этом воспевании. So if we are praying and chanting, and sincerely, Krishna will give his intelligence and mercy to you to surrender to bona fide guru and disciplic succession. Если мы воспеваем, молимся, стараемся быть искренними, то Кришна, он даст нам разум, что нужно принять духовного учителя в ученической преемственности. Because Krishna is the witness and the judge. He's in the heart of every living entity. Потому что Кришна, он свидетель и судья, и он находится в сердце каждого живого And существа. Prabhupada said, if you're very sincere and serious about surrendering to Krishna, Krishna's first installment of mercy is he'll send you, make an arrangement for you to meet bona fide spiritual master in disciplic succession. И Прабхупада объясняет, что если ты серьезный и искренний в отношении предания Кришне, то Кришна, он прольет свою первую милость, и он организует так, что ты встретишься с истинным гуру в ученической Krishna преемственности. says, if you really want to know me in truth, then you surrender to my representative bona fide guru. Кришна говорит, что если ты в действительности хочешь знать меня в истине, то ты предайся моему представителю, истинному гуру. In a humble state of mind, В смиренном состоянии ума perform a menial service there. совершать кроткое служение And там. the first most important service is to nicely, humbly, inquisitively hear from the spiritual И master. первое, самое важное служение – это смиренно и устремленно слушай от духовного And учителя. Krishna will manifest within that sound, and that sound, if we hear it very, greedy, inquisitive, to want to know, to want to understand, then Krishna in the form of the sound will purify all of the material contamination of sinful desires and sinful activities, sinful reactions, all the things which are blocking us from being able to access the happiness and the spiritual bliss on transcendental platform. И Кришна в форме звука, он очистит нас от материального осквернения, которое блокирует нас от того, чтобы испытывать вот это духовное счастье. So first Shravanam. Вначале Шравана. Prabhupada said this is first most important aspect of devotional life. Прабхупада говорит, это первый, самый главный аспект духовной It's жизни. hearing Krishna Nam, Krishna-katha, Hari-katha from the lips of bona fide spiritual master in disciplic succession. Это означает слушать Кришна-катху, Кришна-нам из уст истинного духовного учителя в ученической And преемственности. Prabhupada said, without sufficiently hearing properly and sufficiently, we cannot even purify our consciousness. И Прабхупада объясняет, что без правильного и достаточного слушания мы не можем даже очистить свое And сознание. without purified consciousness, we cannot develop the intelligence, further intelligence and faith to be able to properly chant. А без Krishna consciousness. очищенного сознания мы не сможем развить дальнейший разум и веру, чтобы должным образом воспевать Святое Because Имя. Prabhupada says you have to chant in order to give, you have to give up the offenses. Прабхупада объясняет, что ты должен воспевать, оставив оскорбления. But if Krishna is not manifesting in the chanting,
how are we going to give up the offensive chanting? Но если Кришна не проявляется в воспевании, как мы оставим оскорбительное воспевание? Therefore, that purification and freedom from the sinful reactions and all the material contamination which is causing the offensive chanting, that can only manifest by Krishna in the form of transcendental sound, hearing from bona fide spiritual master. И поэтому очищение сознания от материального осквернения, чтобы мы могли воспевать без оскорблений, то тогда это только проявляется Кришна в форме трансцендентного звука, когда говорит духовный учитель. Just like Prabhupada when he came, you know, and he was chanting in front of all the hippies, they're all completely drugged out, complete tamagun, but because of his purity and Krishna manifesting within his chanting, he was able to purify the heart and consciousness and the contamination of even the most degraded living entities. И как Прабхупада проповедовал хиппи, они в полностью оскверненном сознании, но поскольку, когда Шрила Прабхупада воспевал, Кришна проявлялся там, то они были очищены, несмотря на то, что самые And деградированные. then Prabhupada said, now chant. И тогда Прабхупада говорил, вот теперь Then they воспевайте. chanted Hare И Krishna. тогда они воспевали Хари Кришна. But without freedom of purification of sinful reactions, nobody can chant properly Hare Krishna. Но без очищения от греховных реакций никто не может должным образом воспевать Хари Кришна. You see, sometimes you try to ask somebody, you know, to chant Hare Krishna, they cannot chant Hare Krishna because too sinful. Иногда ты спрашиваешь кого-то, произнесите Хари Кришна, и они даже не могут произнести Хари Кришна, потому что слишком греховные. But if somehow or other, you know, like a child or some innocent person, they can immediately dance and chant Hare Но Krishna если кто-то, знаете, как ребенок или невинный человек, они могут сразу же петь и танцевать Хари because they're Кришна. simple, Потому что они простые. they're a little pure, Они innocent. немножко чистые, невинные. But too much sinful, too much contamination, we cannot nicely chant properly, Но если giving up offenses. слишком много осквернения, слишком много греха, мы не можем воспевать Хари Кришна, оставив And оскорбление. Krishna will not manifest in this type of chanting. Кришна, он не проявится в таком воспевании. So I hope that answers this devotee's nice question. Я надеюсь, это отвечает на хороший вопрос этого преданного. So if we don't hear from bona fide Guru, we cannot purify our consciousness properly enough to chant. Если мы не слушаем от истинного гуру, мы не сможем очистить свое достаточное сознание, чтобы воспевать хорошо. That's why Prabhupada says, first and most important aspect of devotional service, even before chanting, is to hear Hari-katha Krishna Nam from the lips of bona fide Guru. Поэтому Прабхупада говорит, что первый, самый главный аспект преданного служения, даже до воспевания, это слушать от истинного гуру. And one must surrender there in order to take guidance and eventually, hopefully, to be initiated there, accepted by that Guru. Then if that Guru gives him holy name, then Krishna means Krishna's accepted you through that personality, bona fide Guru. Now that mantra will be activated. И тогда человек должен принять такого гуру, находиться под его руководством, со временем получить посвящение от него, и тогда Кришна, он примет эту личность, и тогда будет эта мантра, она будет активирована. Then it will have a spiritual potency. Тогда она будет иметь духовную потенцию. I hope that helps some. Я надеюсь, это помогает. Вот. Гурудев, я хотел спросить, вот, я слушаю и понимаю так, что все зависит от милости Гурудева, Кришны. И моя задача сотрудничать с Гурудевом, пытаться удовлетворить его, чтобы получить эту милость. Но опять же, вот какие-то такие простые наставления, там, принести что-то сделать в рамках нашего понимания, мы можем это делать. Но многие наставления такие, как, допустим, оставить оскорбительное воспевание, или там, ну то есть это вне рамках даже нашего понимания, опять должна прийти какая-то милость от Гурудева и какая-то сила, чтобы мы могли это оставить. То есть, вот опять, то есть в рамках того, что мы понимаем, я, допустим, делаю, но много того, что я не понимаю, мне нужна милость. Я не понимаю, поэтому не происходит результата. Опять у меня вот это, как бы я опять всылаюсь вот эти стрелки к Гурудеву, что это от него должно прийти, чтобы мне понять что-то. Понимаешь, да? То есть By hearing, I can understand that, like, actually mercy of Guru and Krishna is required, and for us to be able to get this mercy, we have to follow instruction of spiritual master, and instruction which is like to bring something, to do some service, like that's I can understand, I can do that.
But the instruction to give up offenses in your chanting, it's also like I cannot do on my own. It's also mercy of Guru and Krishna is required. Yeah. Да, Means you have to нужна. become expert in hearing. Ты должен стать экспертом в слушании. That's why Prabhupada said you cannot purify yourself. Поэтому Прабхупада и говорит, что ты не можешь очистить себя. You cannot get the intelligence and faith within yourself. Ты не можешь получить разум и веру как-то вот That в comes себе. from Krishna. Это от Кришны приходит. So then it always comes back to the same point. Well, how do you get the mercy of Krishna and bona fide Guru? Поэтому это всегда приводится к одной теме. А как получить милость Кришны и истинного Гуру? So we have to be very humble, Мы должны быть очень Not смиренными, challenging. не бросать вызов. very, respect the process, respect the person who's trying to help you. Очень уважать процесс, уважать личность, которая пытается тебе помочь. Have sufficient faith and intelligence by the mercy of Guru and Krishna that they can help you. Иметь достаточно разума и веры по милости Гуру и Кришны, что они могут тебе помочь. And that what they're giving you is what they have heard in disciplic succession according to Guru Sadhana and Shastra. И что они тебе дают, это то, что они слышали в ученической преемственности, в соответствии с Гуру, Саду и And that they are Шастрами. not speaking theoretically, but with practical faith and realization by the mercy of their Guru and Что Krishna. они не говорят теоретически, они говорят с практической верой и реализацией по милости их Гуру и Кришны. And not hearing for our own pleasure, И не слушать для своего удовольствия, but hearing as a service so that our spiritual master can do his service to speak Krishna-katha. но слушать как служение, чтобы духовный учитель мог свое служение делать, говорить Кришна-катху. And being submissive and not challenging, Быть восприимчивым, не бросать вызов, not thinking we know не better, думать, что мы знаем лучше, being simple, быть простым. then automatically you deserve mercy. Тогда автоматически ты заслуживаешь милость. Automatically mercy will come to you. Автоматически милость придет. Even you don't have to ask for it. Даже тебе не надо просить You'll ее. just automatically deserve it. Ты просто автоматически заслуживаешь ее. So everything is based on mercy of Guru and Krishna. Все основано на милости Гуру и Кришны. And in fact, Prabhupada says that more or less everything is completely, your advancement in spiritual life is more or less completely dependent on the mercy of your spiritual И master. Прабхупада говорит, в большей или меньшей степени твой прогресс в духовной жизни, он полностью основан на милости духовного So учителя. to think that we can advance in our understanding or faith or spiritual life and bypass or not take seriously the process of surrendering and getting mercy from the spiritual master, we are just, our intelligence is not, sufficient. Поэтому думать, что мы сможем прогрессировать в духовной жизни, не предавшись, не получив милость духовного учителя, это означает, что у нас разум, он недостаточный. It means we've misunderstood the Это process. означает, мы процесс We're недопоняли. going on a different Мы process, какой-то другой процесс практикуем. a different ride. You're going on the rocky road ride. Ты едешь по другой дороге, по такой каменной дороге. Not the smooth, highway ride. А не гладкая скоростная магистраль. Yes. Как раз Doesn't it always come back to the same point? Разве это не всегда возвращается к одному моменту? So the whole thing is that whatever we're doing, it's faulty. Основной момент, все, что мы делаем, это ложно. If it's not coming from Guru and Krishna and it's all materially, misunderstood, the whole thing is faulty. Если это от Гуру и Кришны не приходит, это материально недопонято, то это все имеет ложную It's not основу. working properly, Не работает not правильно, giving sufficient nice fruits or не reciprocation, дает хорошие, достаточные still плоды. maintaining weakness and doubts and inability to surrender and serve properly. Все равно сохраняем сомнения, слабости, неспособность практиковать Those are правильно. the results of misunderstanding and going in a different way. Таковы результаты недопонимания и движения не в том направлении. So we have to recognize that, Мы должны узнать это, admit that, признать это, and then try to rededicate ourselves to understand what is the actual process scientifically that's coming from Krishna and the Shastra and disciplic и succession. стараться перепосвятить себя настоящему процессу, который научно приходит от Гуру, Кришны и Шастр. Then you'll be connected. Тогда ты будешь связан.
в связи. You try to bypass Krishna and Krishna's parampara, you're in Maya. А если ты пытаешься, ну как сказать, пренебречь Кришной и You're off Кришна the main Парампарой, road. ты в You're Майе, disconnected. ты не на той дороге, ты You're не going up some связан, dead end ты somewhere куда-то в тупик едешь, with some cliffs. с обрыв. So the sooner we understand that, the better. Чем раньше мы это поймем, тем лучше. Кришна, я как раз хотел поделиться и поблагодарить вас за этот момент, как вы объяснили. Вот, и всегда жил с таким пониманием, что Хари-Кришна Махамантра — это цель и средства. То есть пытались прилагать усилия, то, что распевать. И вот то, что очень важно для меня, что преданный задавал такой вопрос, что нужно эту милость, воспевание свое или получить от циклической прелестности. Shri Gurudev also my realization and understanding that also you helped me to understand that point that what's today question about chanting holy name. Before we also was thinking that holy name, we just have to chant holy name, but now we understand that first you have to hear and then you will be able to chant. Because without purification of consciousness, how can we chant with faith, Потому first of что all? без очищения сознания, как мы сможем воспевать с верой? Это в первую очередь. And then if we're in a bodily false ego platform, where all contamination and nonsense and sinful desires and sinful reactions and mental speculation, how are you going to chant through all of that? Если ты на телесном, оскверненном уровне, со всеми ментальными спекуляциями, греховными реакциями, как ты будешь через все это воспевать? So somehow that has to be cleaned up first of all. То есть как это должно быть очищено в Some начале? purification, some peace of mind is required. Какое-то очищение, какое-то успокоение ума нужно. So that means mercy of Guru and Krishna is required first of all, and that comes through Shravana. А это означает, милость Гуру и Кришны, она нужна в начале, она приходит через Шраванам. This is revolutionary when I heard it as well. Это для меня революционно было тоже, когда это услышал. Because I was in ISKCON many years before I really came to begin to understand this point. Потому что я в ИСККОН уже был много лет, прежде чем начал понимать I was этот момент. chanting. I was burning holes in my Да я finger. воспевал там, знаете, в эти дырки, как сказать, протирал. I had to chant on other fingers because it was so painful. Maybe some of you understand what it is. Мозоли натирал, даже приходилось на других пальцах повторять, потому что больно уже было повторять. And still it's not really working so И great. все равно не работало очень хорошо. And then my Guru said, just come and hear. И мой Гурудев сказал, просто приходи и слушай. And get the mercy of Guru and Krishna, understand how to receive that transcendental sound vibration. That will automatically purify your mind and your И по senses. милости Гуру и Кришны пойми, как получить трансцендентный звук, это автоматически очистит твой ум и чувства. If your mind is spinning around 500 miles an hour, how are you going to chant Если у properly? тебя ум там крутится 500 миль в час, как ты будешь воспевать должным образом? It's like you're in the middle of like a cyclone, and Это a ты как hurricane, and a посреди tsunami, циклона, all at the same урагана, time. цунами одновременно. I don't know why I can't hear Не this. You знаю, know? что слушать ничего It's не like могу. exhausting, you know? Истощает. Right? Правильно ведь? So somehow or other, by Guru and Krishna's mercy, a lot of that has to be really purified. Так или иначе, по милости Гуру и Кришны, много вот этого всего должно быть очищено. Otherwise, we cannot stop all of this madness of mental speculation. Иначе мы не можем остановить это сумасшествие ментальных спекуляций. And then there's no way to chant attentively. Тогда нет возможности воспевать внимательно. It's very difficult to chant attentively. You want to project in the future and lament about the past. Это очень трудно воспевать внимательно, потому что ты хочешь проецировать себя в будущее и скорбеть о So прошлом. many problems we think we have, Столько много проблем, мы думаем, у trying to нас find есть. solutions. Пытаемся найти им решение. So many disturbances are coming. Столько People are много- calling you. The phone is ringing. The email is there. It's like a bombardment, isn't it? Беспокойство приходит, люди тебе звонят, письма шлют, это просто тебя бомбардируют. No peace. Нет умиротворения. So without hearing nicely, getting mercy of Guru and Krishna, we cannot be in a nice consciousness to be able to chant properly. Поэтому, не слушая хорошо, не получая милость Гуру и Кришны, мы не сможем быть в хорошем состоянии сознания, чтобы воспевать должным образом.
I remember when I would hear from my spiritual master, by his mercy, he would purify me so much that I could offer the most sincere and peaceful and direct and, as sincere as possible prayers that I could offer. Я помню, когда я слушал духовного учителя, он так сильно очищал мое сознание, что я мог возносить самые искренние, серьезные, глубокие молитвы, которые вообще мог произнести. With faith, with humility, с верой, со смирением, with a crying heart, greedy to get mercy, с плачущим сердцем, жадный получить милость, from the core of the heart. из глубины сердца. Before hearing from my spiritual master, I couldn't really pray like that. А до слушания от духовного учителя я не мог так молиться. So I could see anything after you nicely hear from spiritual master, you'll be able to do all the other services in much better consciousness. И я мог видеть, что после слушания от духовного учителя я мог любые другие виды служения делать гораздо лучше. That's why Prabhupada said hearing is first and most important aspect of devotional life. Поэтому Прабхупада объясняет, что слушание является первым и наиболее важным аспектом преданного And without слушания. nice hearing, you cannot do any of the other ninefold processes of bhakti properly. И без хорошего слушания ты не можешь делать оставшиеся из 9 видов преданного служения правильно. Including chanting or Включая remembering Krishna, or воспевание, offering prayers to Krishna, or памятование serving Кришне, Krishna. вознесение молитв Кришне, служение Кришне. Because consciousness is not prepared. Потому что сознание не готово. So first Shravanam. Поэтому первое это Шраванам. And Prabhupada's the perfect example. The most mad people, the complete drug addicts, completely lowest of the low. И Прабхупада совершенный пример. Вот эти были все люди, они были наркоманы, низшие из людей. Completely dirty, filthy, tamagun. Грязные, тамагуны. Of course, the hippies will never tell you this. Конечно, хиппи такого никогда тебе не скажут. Right? They want to make it like it's some mystical and wonderful and summer of love, Они хотят это описать как такое мистическое, такое удивительное, как, в общем, такое. Лето любви. Лето любви. Right? The summer of love. Это лето любви. And Tamagun completely dropping acid every night, В Тамагуне Принимая ЛСД каждый день. Heavy drugs, heaviest drugs. Тяжелые, самые тяжелые But наркотики. Prabhupada said purity is the force. Прабхупада, он говорил, что чистота это сила. So of course Krishna is the purest of the pure. Конечно, Кришна самый чистый. So if he agrees to enter into that kirtan and enter into that katha, that's the only chance that vibration will penetrate all of the different gross and subtle contamination covering the soul to purify and wake up those souls. Если он согласится войти в звуковую вибрацию, это единственное, что может очистить, пробудить душу. That's why Prabhupada, even in his own prayers to Jaladuta, he's thinking, how are these people? They're in complete tamagun, rajagun. How are they going to accept all of Поэтому this? Прабхупада на Джаладуте он молился, как эти люди в полной тамагуне, раджагуне смогут это понять. In Prabhupada's prayers, he's saying, Krishna, you put them in Maya, so you can also get them out of Maya. You're sending me here to get them out of Maya. Прабхупада говорит, ты поместил их всех в Майю, ты можешь их также вытащить из Майи. Ты посылаешь меня сюда, чтобы вытащить их So из if you Майи. empower my words, Поэтому, если ты уполномочишь мои then, слова, and that penetrates them, и это проникнет в них, then it will purify them and wake them up and convince them that this is in their soul's best interest to accept this. это очистит их и пробудит их понять и принять, что это для самого лучшего интереса их души. And when Prabhupada met even the other guys, what was it? In Amsterdam, they were saying that these people were like even worse than the ones in America. А когда These Прабхупада hippies, встретился с этими людьми, которые в Амстердаме были, он сказал, эти люди, они еще хуже, чем в Америке. Prabhupada, one Mataji from France, she said, Prabhupada took one look at those people and he said, don't even try to preach to these people. Одна Матаджи рассказывала, что Прабхупада, когда он взглянул на этих людей, он сказал, даже не пытайтесь им проповедовать. These people are mad. Эти люди сумасшедшие. Just chant Hari-Krishna, Просто Mahamanta, повторяйте and Хари-Кришна, give them a Махамантру lot of и prasada давайте им много and try to просада. purify them. Постарайтесь их Then очистить. later, Тогда- once they get rid of this madness, then
they get purified, then you can try to explain something to them. Тогда позже, когда они избавятся от этого сумасшествия, тогда вы можете попытаться им So объяснить что-то. Bhaktivedanta.Swami said you can purify the three worlds just by И prasada. Бхагаван Хакура объясняет, что ты можешь все три мира очистить просто That's why Prabhupada просадом. said anytime you speak Krishna-katha, Hari-katha, you should always give them prasada. Поэтому Прабхупада говорил, что все время, когда вы говорите Кришна-катху, нужно всегда людям So давать просад. this is a weapon, Это оружие, right? That's the diet is a weapon. это So how диета, to cut это through all оружие. of these demoniac qualities. Это как прорезаться через All демонические these sinful качества. desires, sinful reactions, it must be греховные- very potent, otherwise nobody can do that. Греховные желания, греховные реакции, это должно быть очень патентным, иначе никто не сможет это сделать. Strong medicine Сильное is required. лекарство необходимо. But because they can't produce strong medicine, Но поскольку они не могут произвести сильное лекарство, then, and Krishna not и manifesting, Кришна не проявляется там, then they have to do bridge preaching. тогда им нужно эту мостовую проповедь устраивать. Do some yoga, Йогой some занимайтесь, psychology, психологией, study some past life regression, who you Изучайте were in your last life. регрессию в прошлую жизнь, что вы там занимались, чем. Who cares what we were in our Да last вообще, life? кому какое дело, чем что вы If там that были. last life gave me this life, I Если, don't want to know what I was in если that life. эта прошлая жизнь мне вот эту жизнь дала, я не хочу знать, что I она была already за got жизнь. the point Я in this уже life. понял по этой жизни. What were you 3 lives before? Who А cares? кем ты был 3 жизни I'm in назад? trouble Да now. какому какая разница? Я сейчас в I'm проблемах. trying to figure out how to get out of this Я trouble. сейчас пытаюсь выбраться из этих проблем. Yeah, 3 lives before that, you were a little old lady in the Himalayas, Да, 3 жизни назад вы были маленькой пожилой женщиной в That's not going Гималаях. to help me right now. Это мне прямо сейчас не поможет. I have uncontrolled mind and senses right now, I don't know who that lady was 3 lives before. У меня сейчас ум и чувства не под контролем, не знаю, кто эта женщина там была 3 жизни I have a назад. more immediate problem У in меня front сейчас of me, есть более актуальная проблема перед мной. You need counseling, Вам нужно, как сказать, чтобы вас empathetic hearing. проконсультировали. Just Нужно get it off your chest. Just express симпатизирующее yourself. слушание, чтобы вы из груди выразили это свое все. Prabhupada never did like that. Прабхупада никогда так не делал. You need counseling. You need a psychology. Вам нужно как советника, вам нужно этого, что точно, психология. The psychologists need a psychologist. Этому психологу нужен психолог. The psychologists are like the craziest people I ever met in my life. Why do you think they got into psychology? Эти психологи, они самые сумасшедшие люди, которых я вообще в жизни встречал. А почему вы думаете, они вообще в психологию Right? подались? They're trying to solve their own Они problem. пытались собственные проблемы порешать. I end up preaching to the psychologists. Я вообще закончил тем, что проповедовал этим психологам. They're like, thank you so much. Они My такие, mind was bothering me. спасибо, а то что-то ум меня беспокоил. Then how you can be a psychologist? Но как ты тогда можешь быть The only way to психологом? get free from mental disturbance is to surrender to Krishna. Единственный способ избавиться от ментальных беспокойств — это Then предаться Krishna will Кришне. purify and control your mind and senses for you. Тогда Кришна, Он очистит и будет контролировать твой ум и чувства для тебя. So if you aren't doing that and you can't convince somebody to do that, then what is the meaning of your being a psychologist? Если ты сам так не делаешь и не можешь другого убедить в этом, то тогда в чем смысл твоей психологии? How are you going to purify, control your mind and senses? Как ты очистишь и будешь контролировать свой ум и How are you going to чувства? convince them? How are you going to help them with their mind and Как senses? ты убедишь их? Как ты поможешь им с No, you их just умом и have to чувствами? study the movements of your Нет, надо mind. изучить движение And your ума. problem is not your mind, it's that you feel guilty. Твоя проблема — это не твой ум, это то, что ты чувствуешь вину. It's not that you're committing sinful Это activity. не то, что ты греховную деятельность That's not the совершаешь. problem. Не проблема не The в этом. problem is you feel guilty about it. Проблема — это то, что ты чувствуешь себя виновным So в if we этом. get rid of the guilt, Если мы избавимся от чувства then вины, you can go on committing sinful то activities. ты можешь вообще продолжать греховной деятельностью So let's заниматься. work on that. Давай вот на этим поработаем. It's like the greatest cheating on the Это planet, величайший обман на планете. isn't it? Разве не так? So why would a bona fide guru recommend that process? Зачем истинный гуру будет рекомендовать тебе этот процесс? Prabhupada never did like that. Прабхупада никогда так No не делал. acharya, no previous acharya would Ни один do it say ачарья, like ни один this. предыдущий ачарья Nowhere.
Гуру, никто не Impossible. говорил. Невозможно. Even Vyasadeva was disturbed that he had to discuss about karma, jnana, and yoga. Даже Вьясадева был, как сказать, обеспокоен, что ему надо про карму, гьяну и йогу говорить. So you're going to recommend a process which is not related to bhakti? И что, ты будешь рекомендовать процесс, который не связан с бхакти? They'll never mislead you like that. Они никогда бы не направили тебя так. And Krishna Prabhupada's bridge preaching is how to get them out of material consciousness into transcendental consciousness. А Кришна Шилы Прабхупады, мостовая проповедь, это как человека поднять из материального сознания в So you want трансцендентное. bridge preaching? Okay, get them from sattva gun to shuddha sattva platform. Окей, хочешь мостовую проповедь, тогда подними человека с сатвагуны на шуда саттва That's the уровень. bridge platform. Вот это вот мостовой уровень. Go from material consciousness to transcendental От spiritual материального consciousness. сознания отправиться в трансцендентное, в духовное сознание. Any other questions or points? Какие-то еще есть вопросы, моменты? Yeah? This is Mataji Dasha from Kṛṣṇa. Yeah. She's very eager. Матаджи Даша очень устремленная. That's a really nice quality. Это хорошее качество. That's how you get mercy. Это как милость получить. And it's genuine. И это по-настоящему. So she's asking that it is said that this inattentiveness is the root of offensive chanting, and but this inattentiveness is like because of material desires. So it looks like that this material like material attachments, this is actually the root of all offenses. Maya is bombarding us with so many things, so many thoughts and feelings and ideas and desires and sinful reactions, just endless bombardment from Maya. То есть вопрос был такой, что невнимательное воспевание, это корень всех оскорблений, а невнимательно мы повторяем из-за материальных желаний, поэтому выглядит, что эти материальные желания, материальные привязанности, вот это корень, как So оскорбление. many problems, so much complexity, И Гурудев говорит, so much anxiety, что Майя нас просто бомбардирует so всякими much suffering желаниями, that's привязанностями, coming from Maya. беспокойствами, And страданиями. then us trying to figure out how to solve it, А это все приходит от Майи, а мы пытаемся разобраться, как speculating это and решить. worrying, Спекулируем, and plan переживаем. making to avoid suffering and pain. Ищем способы, как избежать эти страдания и боль. Планируем. And then material desires. Материальные Right? желания. Because as soon as we don't agree to surrender to Krishna, then immediately Maya comes and puts material thoughts and material desires in your head. Как только мы не соглашаемся предаться Кришне, сразу же Майя приходит и помещает материальные желания, планы в твою голову. That's the punishment. Это That's the наказание, reaction. это реакция. Before that, Krishna is purifying and controlling our mind and senses. До этого момента Кришна, он очищает и контролирует твой ум и чувства. But as soon as we don't want to agree and surrender and cooperate with Krishna, then immediately now he hands over to Maya, then Maya puts all type of material desires and material thoughts and material attachments in the head. Но как только мы не соглашаемся предаться Кришне, подключается Майя, помещает туда материальные планы, желания в нашу голову. Then thinking and feeling Мы and willing. думаем, чувствуем и желаем. We're thinking it, now we're feeling it, now we're emotionally attached to it, now we're planning, Мы now we're думаем, doing. мы думаем, мы чувствуем, эмоционально привязываемся, тогда планируем и тогда делаем. That's because of Maya. Это из-за Майи. Because we have purposefully not cooperated and agreed to surrender to Krishna. Потому что мы намеренно не согласились предаться и сотрудничать с That's why Кришной. it's coming like that. Вот почему приходит вот So if we так. want relief from that, Если мы хотим облегчения от этого, then we have to surrender to тогда Krishna. мы должны предаться Кришне. And surrender to Krishna means to surrender to the spiritual master who's giving us Krishna's instructions how to surrender. А предаться Кришне значит предаться духовному учителю, который дает нам наставления от Кришны, как предаться. And then Krishna says, I will purify and control your mind and your senses for you. И Кришна говорит, что я очищу и буду контролировать твой ум и So all чувства. these seeds of sinful desire and sinful reactions, Krishna says, I'll destroy it for you. Поэтому эти все семена греховных реакций, это все Кришна говорит, я уничтожу это для тебя. If we stay in that fire, then all of these sinful desires and sinful reactions will get burned up. Если мы будем оставаться в этом огне, то все эти греховные желания, греховные реакции будут If we don't сожжены. agree and we're rebellious and we
have a different way, and we're going in a more crooked, duplicitous way, then immediately Maya will come and put all type of thoughts and desires in your head. А если мы не соглашаемся, бунтуем, у нас свой собственный путь, то тогда Майя сразу же придет и поместит тебе все эти желания и мысли в How голову. to enjoy Как sense наслаждаться gratification, чувственными sex наслаждениями, life, сексуальной жизнью, especially. в особенности. Immediately. Сразу You become sexually, mentally disturbed and agitated. Станешь сексуально, ментально обеспокоенным. The second we are not taking shelter from Это Krishna. следующий момент, как только мы не принимаем прибежище у Кришны. So without surrendering to Krishna, there's no question of purifying mind and senses or overcoming, desires for sense gratification or sinful activity. Без предания Кришне не существует возможности очистить свой ум и чувства или преодолеть желание совершения греховной деятельности. Wasn't it like some yogi, he went in the water to try to get away from the sex desire? Разве не был там один йог, который ушел под воду, чтобы избежать And he was сексуального under there, I желания? think, like 60,000 years Он or там something. 60 тысяч лет сидел под And then he водой. sees two little fish having sex И together, потом and he's like, увидел- И потом увидел две маленькие рыбки, сексом занимались и It все. reminded him and agitated him. Это напомнило ему, возбудило So его. where are you going to go Тогда куда to ты avoid отправишься, this sex desire in material world? чтобы избежать сексуальное желание в материальном мире? Not possible. Это The невозможно. only way to avoid it is to surrender to Krishna. Единственный способ, как это избежать, это Кришне предаться. Then Krishna says, I'll purify and control your mind and your senses И for you. Кришна говорит, что тогда я очищу и буду контролировать твой ум And и as soon as чувства. we don't agree, Как только мы не согласимся, then immediately mind and senses become agitated for sense сразу gratification. же ум и чувства будут возбуждены на чувственное наслаждение и сексуальную The жизнь. whole world is running, Prabhupada said, on this desire for sex. Прабхупада Sex. говорит, весь мир двигается на основе этого сексуального желания. Everybody's affected by it Все here. затронуты этим. From Lord Brahma down to the ants, От Господа down to the little fish in the Брахмы water. до маленького муравья и маленькой рыбки в воде. Everybody's thinking and doing same thing, wanting to do same thing. Все думают и хотят заниматься тем же самым. So without surrendering to Krishna, Krishna says you cannot overcome Maya. Без предания Кришне, Кришна говорит, ты не можешь превзойти Майю. So if we're in association with the Guru and Guru Samsar, Krishna Samsar, and we're faithfully serving there, then we're protected from Maya, we're protected from uncontrolled mind and senses. Если мы в общении с Гуру служим с верой в Гуру Самсаре, то мы будем защищены от влияния Майи. And my Gurudev said, as soon as you try to leave Krishna Samsar, Guru Samsar, the family of the Guru, as soon as you walk outside of the gate, immediately Maya will catch you by your shoulder and immediately drag you into this sinful activity. Мой Гурудев говорит, как только ты выйдешь за ворота Кришна Самсары, Майя сразу же придет и схватит тебя. So if we're serving in Krishna Guru Samsar and we're trying our best to follow the instruction, general specific instruction, somehow or other we'll get protection. Если мы находимся, служим в Кришна и Гуру Самсаре и стараемся с верой следовать And наставлениям, shelter. мы получим And защиту gradually these desires and the strength of these desires will become less. и прибежище. И со временем сила этих желаний она станет меньше. And lastly, by their mercy, we can get free from И в those desires. конечном итоге, по их милости, мы сможем освободиться от этих But without желаний. surrendering to Krishna, there's no question of overcoming this sensual desires. Но без предания Кришне не существует возможности эти чувственные This желания attraction преодолеть. is too strong, Это, too powerful. это привлеченность слишком сильная и Nobody могущественная. can overcome Ее it никто не может преодолеть without surrendering to Krishna. без предания Кришне. So the sooner we figure that out, the better. И чем раньше мы в этом разберемся, тем лучше. Otherwise, no peace, no satisfaction. А иначе не будет ни умиротворения, ни And then удовлетворения. sinful activities means heavy sinful А reaction. греховная деятельность означает тяжелые греховные реакции. And we're committing aparad. Тогда мы совершаем We're аппарат, disregarding the instruction. отклоняемся от наставлений. Then we have to be punished. Мы должны будем быть наказаны. Then there's no peace, there's no happiness. И нет тогда ни умиротворения, ни счастья. What was that? What was the original question? I Какой got там- lost somewhere. Вопрос был. What was it? She was asking that like the root of all offenses during chanting, it's like material attachments. The material root of desires. it is our inability and unwillingness to surrender to Krishna. Корень
этого – это наше нежелание, неспособность Кришне предаться. And the rest of it is Maya, Все остальное – это майя. distracting in so many unlimited ways. Она отвлекает столькими многими безграничными способами. So it's very difficult. Arjuna said to control mind and senses like trying to stop the raging wind Арджуна, он сказал, что попытаться контролировать ум и чувства – это как попытаться остановить in свирепый a ветер, cyclone. циклон. How well is that gonna go? Как хорошо это пойдет. So as soon as we don't surrender to Krishna, immediately we're going to have an inattentive problem. Как только мы не предадимся Гуру и Кришне, у нас сразу же начнутся проблемы с Let's put невниманием. it that way. Давай вот так поместим. Right? If we're surrendering sincerely to Guru and Krishna, we don't have an attention problem. Если мы предаемся искренне Гуру и Кришне, у нас нет проблем с вниманием. Because Krishna will allow you to properly chant Потому что Кришна, он позволит тебе правильно with воспевать. faith and attention С верой, and the вниманием, right consciousness. в хорошем сознании. As soon as we don't want to do that, then immediately Maya comes with endless bombardment of thoughts and desires and feelings and emotions and blah 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 blah. Как только мы не хотим так сделать, сразу же майя придет с чувствами, эмоциями и так далее, и так далее. Then there's inattention. Тогда будет Then we're невнимание. distracted. Тогда мы Then we're отвлечены, disturbed. обеспокоены, Then we're worried. Then переживаем, we're calculating. Вычисляем. Then we're plan making. Планируем. Then we're projecting. Then проецируем, we're lamenting. скорбим, Then we're suffering. страдаем, Then we're in anxiety. беспокойство, Then we have no taste. нет Then I вкуса. don't know if I want to be a Не devotee. знаю вообще, хочу ли я быть преданным. That's what comes. Вот что придет, что So the происходит. root of inattention is our unwillingness to surrender to Krishna. И вот корень этой невнимательности – это наше нежелание предаться Кришне. And of course, the strength of our desires and attachments is causing us also not to want to surrender to И, конечно, Krishna. сила этих привязанностей и желаний является также причиной, почему мы не хотим предаться It's Кришне. very deep-rooted attachments. Это глубоко укорененные привязанности. That's why Prabhupada said, especially the sex life is very, very difficult to get free from that Поэтому desire. Прабхупада говорит, в особенности сексуальная жизнь, это очень трудно от этого Prabhupada избавиться. said that, sex life and money, Прабхупада говорит, сексуальная жизнь и attachment to деньги. money, because the money is what buys you the sense Потому gratification. что деньги это то, на что ты покупаешь чувственное наслаждение. And then also subtle sex life, they're running after pratishta, name and fame. И также тонкая сексуальная жизнь, когда человек стремится к пратишке, к славе So и wanting to be почестям. recognized, wanting to be Быть respected, признанным, чтобы его уважали. this subtle sex life. Это тонкая сексуальная жизнь. We're trying to get rid of the gross sex Мы life. пытаемся от грубой сексуальной What to жизни speak of the subtle sex life. избавиться. Что говорить о тонкой сексуальной жизни? Who's not attracted to Maya? Кто не привлечен майей? So Maya is very, very powerful. Майя очень-очень могущественна. So if we're not really seriously surrendering to Krishna and depending on Krishna and praying like anything, nobody can overcome these desires. Если мы серьезно и искренне не предаемся, независимо от Кришны, не молимся изо всех сил, никто не We может cannot избавиться control our mind and senses without surrendering to God, without surrendering to от Krishna. материальных желаний. Мы не сможем контролировать свои умы и чувства без предания Богу, предания Кришне. And when we do, then we're peaceful, mind and senses controlled, then we live a regulated life. И когда мы так делаем, то тогда нам ум и чувства под контролем, и мы живем Then регулируемой we're more жизнью. peaceful, we're more happy. Мы более умиротворенные тогда, более счастливые. You're not waiting for someone to come up behind you with like a, 2x4, smash you over the head. Ты не ждешь, пока кто-то подойдет тебя сзади и стукнет просто бревном, брусом по голове. Prabhupada said, if you're not breaking the law, you're not going to be afraid to go into the police station. Прабхупада говорит, если ты не нарушаешь закон, ты не будешь бояться зайти в полицейский участок. But if you're breaking the law, if you're a criminal, you'll be really nervous inside of the police Но если station, even ты you're signing some paper. нарушаешь закон, являешься преступником, ты будешь нервничать, зайти в полицейский участок, подписать бумаги. Especially in Russia. В особенности в России. Because even if you're not guilty, you're already guilty. Потому что если даже ты не виновный, ты уже все равно виновный. Now you got to prove your innocence. Теперь тебе надо доказать свою невиновность.
In America, it's supposed to be, you know, you're innocent until they prove you guilty. В Америке это так, ты не виновен, пока не докажут твою вину. And some, you know, some devotees are telling, well, in other places it's a little different. You're guilty until you can prove you're innocent. Рассказывают, что ты в других местах немножко по-другому. Ты виновен, пока не докажешь свою невиновность. That's some interesting judicial system Это process, you know. интересный такой, как сказать, судебный процесс. It's like the opposite, isn't it? Наоборот. You're guilty. Prove your innocence. You know. Так, ты виновный. Докажи, что ты не Then виновный. it's like, well, how much will it cost, actually? А сколько будет это стоить? And then they're like, yes, I'm starting to understand you're more innocent than I was thinking И потом before. этот милиционер говорит, слушай, я начинаю понимать, что ты реально более невиновный, чем я думал. Now I find that you're completely innocent. Слушай, я выяснил сейчас, что ты вообще полностью невиновный. Have a good day, sir. Сэр, хорошо вам день провести. Thank you for helping me put my child through college, you know. Спасибо, что помогли моему сыну в колледж поступить. Oh, I'm going to get in trouble for that one, huh? Так, за это я в неприятности попаду. That's not politically correct, is Это it? не политически корректно. Политически I'm корректно. sorry. Извините. I'm guilty. Я виновен. Anybody else? Any last thing? Кто-нибудь еще последний какой-то момент? All right, thank you for tolerating my desire to talk about faith. Ладно, спасибо, что потерпели мое желание поговорить о вере. Yes? I saw a hand up over there. Видел руку там. Сейчас сформулировать вопрос. В Бхагавад-гите Кришна говорит то, что душа попадает, оставляет индивидуальность. Кришна говорит, что когда он приходит ко мне, душа, то за ней остается индивидуальность, да? А как мы здесь полностью находимся в майе, это как надо очиститься, наверное, да, чтобы попасть туда и оставить свою индивидуальность и... Оставить? Слушай, вы имеете в виду сохранить или потерять? Сохранить индивидуальность, но вот мне немножко непонятно. Мы же не полностью, наверное, очищаемся, или вот как? Чем индивидуальность? Нет. Мы здесь, в этом мире, осквернены. И наша задача попасть к Кришне. Душа, она остается индивидуальной там, ну, сохраняет свою индивидуальность. Но как мы можем туда попасть, если мы здесь оскверненные? Это надо здесь до конца очиститься, чтобы попасть туда. So here we are like contaminated, and our goal is to go to spiritual world, and we will keep our like personality, like individuality. Yeah. And is it mean like we have, in order to go there, we have to be completely purified? Yeah. Да, надо полностью очиститься. А если, значит, не Because if we're not completely purified, it means we have some other selfish material desire. Потому что если мы полностью не очистимся, это значит у нас сохраняется какое-то еще другое желание. So when all selfish material desires, thoughts and desires and activities is gone, then you become sinless. Then Krishna said, then you can go back to И Godhead. когда все другие желания, они уходят, то тогда говорится, что человек, он становится безгрешный, и тогда ты можешь вернуться к Богу. Of course, the soul is godly, saintly in its quality. Конечно, душа, она уже божественная и святая в своих качествах. Because it's part and parcel of God. Это частичка Бога. But the false ego and the gross and subtle body, that's where all the sinful, selfish desires and sinful reactions under false ego is manifesting. Но ложное эго – это вот где тонкое тело, где все эти греховные желания проявляются под влиянием ложного эго. So the soul has to become liberated from that. Душа, она должна быть освобождена от этого. And all, Krishna says, all sin, sinful desire, and sinful reaction has to be destroyed
before you can go back to Godhead. И Кришна говорит, что весь грех, все греховные желания, они все должны быть уничтожены перед тем, как ты сможешь вернуться домой к Богу. Therefore, Krishna says, if you surrender, I'll destroy all of your sins and your sinful reaction. Поэтому Кришна он говорит, что если ты предашься мне, я уничтожу весь твой грех и все твои греховные реакции. So Krishna consciousness is how do we develop sufficient faith to be able to understand how to fully surrender so that Krishna will purify sinful desires, sinful reactions. Осознание Кришны это означает, как развить такую веру, чтобы мы могли полностью предаться, чтобы Кришна он мог разрушить все наши греховные реакции. Because Krishna is going to do it. Потому We're что not going to do это it. Кришна сделает, это All мы we не can do is сделаем. desire to get rid of it Все, что мы можем делать, это мы можем желать избавиться от as a этого. prerequisite to go back to Godhead. Это как предварительный момент, чтобы вернуться к Богу. But even devotee is not praying to go back to Godhead. He's praying, wherever I may be, let me be a pure devotee and serve you according to your desire Но for me. преданный, он даже не желает вернуться к Богу. Он говорит, что где бы я ни был, просто позволь мне служить тебе с любовью и So преданностью. automatically you'll go back to God. Так ты автоматически возвращаешься домой к Богу. So the process of Krishna consciousness is process of purification. Процесс сознания Кришны – это процесс очищения. And without sufficient faith, we cannot surrender sufficiently that Krishna will destroy the material desires and material sinful И reactions. без достаточной веры мы не можем достаточно предаться, чтобы Кришна уничтожил греховные желания, греховные реакции. So Krishna says, if you surrender to me, somehow or other, by my mercy and my devotee's mercy, then you can overcome Maya. Кришна говорит, что если ты предашься мне по моей милости и по милости моего преданного, то тогда ты превзойдешь First you Майю. can be released from Maya, Вначале ты должен быть освобожден от and then you Майи. can overcome Maya. Тогда ты можешь ее преодолеть Майю. Then you can go back to God. Вот тогда ты можешь вернуться домой, обратно That's к our Богу. work. That's the work of a devotee, Это наша someone who работа. wants to be a devotee, a pure Это devotee of God. работа тех, кто хочет стать чистыми, преданными Бога. And we're inspired by those personalities who are like that. И мы воодушевлены личностями, которые такими We're являются. attracted to that. Мы We're привлечены desiring этим. that same thing. Мы хотим то же And самое. we need their mercy and prayers to be able to become like И that. нам нужна их милость и их молитвы, чтобы мы могли стать такими же, In как order они. to get that continued mercy and blessing and grace from Krishna and Krishna's pure Чтобы мы devotees. продолжали получать эту милость и благословение от Кришны и преданных Кришны. We're trying to deserve it. Мы стараемся это заслужить. It says first deserve, then desire. Говорится вначале заслужи, потом желай. If you deserve it, automatically you'll get mercy. Если ты заслужишь это, автоматически ты получишь Even милость. you don't have to ask for it, Даже ее не надо просить, because you deserve it. потому что ты заслужил So ее. if we act in a way to deserve it, then automatically we'll get that mercy and blessing and grace. Если мы ведемся таким образом, чтобы заслужить ее, тогда ты автоматически получаешь милость и Which is благословение. required for us to become qualified and successful. Что является необходимым для того, чтобы мы стали квалифицированными и успешными. That's why when I read the Bhagavad Gita in beginning and I understood what is Krishna asking us to do, I said, who can do like that? Поэтому, когда я прочитал Бхагавад-гиту и понял, что Кришна просит от нас, то я спросил, а кто вообще это делает? Abandon everything else, just surrender to me. Оставь все, просто предайся Only мне, think about me. только думай обо мне. Whatever you do it for me. Что бы ты ни делал, делай для меня. Who in this world is doing like Кто в that? этом мире действует вот так? Whatever I was thinking was spiritual, I was trying to be serious. You know, this is like a whole nother level of serious, wasn't it? Все, что я думал духовно, я пытался быть серьезным, но это вообще другой уровень серьезности. So I found that the times that I made the most advancement was when I associated with people who had some more serious advancement. И я заметил, что самое время, когда я делаю самый большой прогресс, это когда я общаюсь с людьми, у которых больше прогресс, чем у And then I меня. just hung around with И them. я просто с ними проводил время.
and I tried to learn and get everything I could from И them. старался научиться у них получить, что мог. And then somehow, then I'd meet another person who was even more И advanced, потом как-то я встречался с другим человеком, который был еще более and I try продвинут. to hear and learn from them something. Старался слушать и научиться у них чему-то. So like in this way, Krishna just working through different people to help you to come to the next level. Вот так, Кришна, он просто через разных людей ведет тебя на другой уровень. But there was always something wrong which made me go to the next person. Но Like там they было- could only bring me like so far. Там было всегда что-то не так, что вело меня к другой личности, потому что они могли довести меня только до определенного уровня. So then момента. I understood. It's like when you're catching a ride, like they say, look, I'm only going up to this point. After that, I cannot help you. Это как ты, допустим, на машину остановил, он говорит, я тебя могу только до туда довести, дальше не могу. Right? In Russia, there's a lot. I see everyone is В sticking России, their знаете, как на дороге, там thumb автостоп. out, catching a ride. It's okay. I can bring you 20 kilometers. Автостопом едешь, и он говорит, тебе остановится машина, говорит, я тебя 20 километров в том направлении подвезу. But when I read what Krishna is asking, I was like, this is like, you have to be a perfect spiritual person to be able to understand and do that. Но когда я прочитал, что Кришна просит, я понял, что ты должен быть совершенной духовной личностью, чтобы это делать. Then I was thinking, boy, I'd like to meet somebody like И that. потом я сказал, я бы хотел с кем-то вот таким If all these встретиться. other people help me to advance so, obviously, what to speak of if you can meet somebody on that platform? То есть, если My все эти God, the остальные, sky's the limit. если все эти остальные люди помогли мне так развиться, что и тогда будет, если я встречусь с личностью, которая вот это делает, тогда небеса пределы. So we have to be greedy and desiring this kind of association Вот мы должны быть жадными и желать вот такой вид as общения, much as как possible, можно больше, wherever it's available. где бы оно ни было We доступно. have to be greedy for that, Мы должны быть жадными до этого, because that's the ticket to obtain that platform. потому что это билет обретения этой платформы. So somehow or other, by mercy of Krishna and Prabhupada, and Krishna fulfilled my desire to get that type of spiritual master. И так или иначе, по милости Кришны, Шилы Прабхупады, они помогли мне обрести вот такого духовного учителя. Topmost platform. Высочайший уровень. Gopis are the best devotees, Гопи являются самыми лучшими and преданными. Srimati Radharani is topmost devotee. А Шримати Радхарани высочайшая преданная. We were reading today Ramananda Roy, and he was explaining how Krishna was dancing with hundreds of thousands of gopis. Мы сегодня читали, как Рамананда Рой, он описывал, как Кришна, он танцевал с сотнями, тысячами гопи. And as long as Srimati Radharani was there, then Krishna was completely blissful and И satisfied. пока Шримати Радхарани была там, Кришна был в полном блаженстве, полностью удовлетворен. And as soon as she left, И как только она ушла, then Krishna was completely dissatisfied. Кришна, он полностью был неудовлетворен. He could not be completely satisfied even with hundreds of thousands of other gopis. То есть он не мог быть полностью удовлетворен даже сотней, тысячи других And гопи. then he just wandered trying to find where is Srimati И Radharani. он начал искать и подправился найти Шримати Радхарани. So even those devotees Srimati Radharani and gopis, they make Krishna mad. Вот эти преданные гопи Шримати Радхарани, они делают так, что Кришна, он сходит с ума. Because they have so much love for him, he says, I can't even repay you. Потому что у них столько любви к нему, что он говорит, я даже не могу вам отплатить. Right? Doesn't say, as you surrender unto me, then I reward you Разве accordingly. же не говорится, как ты предаешься мне, так я тебе и вознаграждаю. Well, their surrender and service was so much that Krishna felt like, I cannot even repay you. То есть их предание, оно было настолько сильным, что Кришна даже не мог отплатить So им. I'm just indebted to you. Поэтому я просто у вас в долгу. So they're topmost devotee, Они Vaishnava. высочайшие преданные вайшнавы. So our spiritual master is coming from that association. Наш духовный учитель, он пришел из этого общения. And we were fortunate enough somehow or other to associate and hear from somebody who's in this category. И мы были достаточно удачливы общаться и слушать от кого-то, кто находится в такой категории.
So whatever I heard, whatever I witnessed, whatever I experienced, that's all I'm trying in my own way to share with you. И все, что я слушал, все, что я понял, свидетелем чего я стал, я пытаюсь этим поделиться с вами. There's no higher guru than that. Нет более высокого гуру, чем такой. There's topmost. Это высочайший. So if we can somehow please such Vaishnavas, Если мы сможем так или иначе удовлетворить таких then by their вайшнавов, mercy and their prayers and their, asking Krishna on our behalf, then you can get, by their mercy, everything. то тогда по их милости, то, что они Кришне молятся за нас, то ты можешь вообще все обрести. So I had that desire, У меня было это желание, and Krishna fulfilled that и desire. Кришна осуществил это желание. So you have to be this kind of greedy. Поэтому нужна вот такая жадность. When I heard about Prabhupada, I said, I need to meet this person. Then I found, Prabhupada already left his Когда я body. слышал о Прабхупаде, подумал, надо встретиться с этой личностью, но Прабхупада уже оставил тело. And then I was reading in the chronology when did he go to Boston? И я читал хронологию, когда Прабхупада был в Бостоне. Because I was trying to think which year did maybe I saw Prabhupada or I saw these. Потому что я думал, может, Devotee. какой-то был год, что я видел Прабхупаду. And he was there in 1968, 1969. И он был там в 68-69 So году. that was around the first time I saw the devotees. Это было где-то в первый раз, когда я преданных увидел. Dancing and chanting in Танцующих, поющих. Boston Common. Ну, в Бостоне там. So it was very attractive somehow. My mother dragged me away. Это было очень привлекательно. Мама меня утащила. She didn't want me to get brainwashed, Она не хотела, чтобы мне мозги but I промыли. obviously wanted to get А brainwashed я хотел, чтобы мне промыли. because boy, my brain needed a good Потому что washing. моим мозгам надо было помыться. So that's where my faith comes from. Вот откуда моя вера пришла. That's what I saw. That's what I witnessed. That's who I learned from. Вот что я видел, свидетелем чего я стал, у кого я учился. And that is the personality, my Gurudev, who showed me how to understand and read Srila Prabhupada's books. И эта личность, Шрила Гурудев, он показал мне, как читать, учить, книги, изучать Шрилу And Прабхупады. understand them И понять их by his mercy and grace. по его милости. So sometimes people say to me, well, who's your guru now? Иногда мне люди говорят, а кто у вас теперь гуру? You need a living guru. Вам нужен живой гуру. And I said, I don't have problem accepting a guru, А я говорю, у меня нет проблем с принятием гуру. but he has to be on the platform of my spiritual Но он master. должен быть на платформе моего духовного учителя. If he can give me at least the same or more, then I'll completely surrender to Если that он person. может дать мне, по крайней мере, то же самое или больше, я сразу же предамся. If he can't give me at least the same or more, then how can I surrender that person to learn less than I already know? А если он мне не может дать то же или больше, зачем я буду его принимать, чтобы научиться у него чему-то, что я уже знаю больше? So I'm not opposed to it, Я не против этого. but after having bona fide guru, in Parampara, how I can accept anything short of that? Но если у тебя был истинный гуру в Парампаре, как ты можешь принять кого-то меньше, I'd чем be, это? I'd be grateful to have association of such a Да Vaishnava. я бы был очень благодарен иметь общение с такими Because вайшнавами. I know that association is everything. Потому что я знаю, что такое общение, You can это get все. everything. Ты можешь получить все. So why would I be opposed to that? Зачем бы я был против этого? But it must be legitimate. Но это должно быть настоящим. Then I'll be happy to surrender. Я буду счастлив предаться hear and и слушать, associate и общаться, Relish Krishna-katha. наслаждаться Кришна-катхой. All right? What were we trying to figure out? Так, в чем мы пытались нам Sometimes I разобраться? forget I'm getting old, Иногда я забываю, старею уже. Значит, получается, что если ты не очистился в этой жизни, соответственно, ты получаешь, в следующую жизнь переходишь и начинаешь с того момента, когда на чем ты остановился, да? А если в момент смерти ты сказал, допустим, Хари Кришна, и ушел все-таки. So if you are not completely purified in this life, then in next life you will keep continue. But what if, like, still in the end of your life you just chant Hari Krishna? If it's 100% pure, А если это только на 100% чисто будет? То есть, само Хари Кришна, да, и вот это
Хари Кришна, It's just like Ajamil, right? He chanted purely, это как Аджамила, он повторил чисто. but then in the next life he got a body which would allow him to actually in that life he extended his life, and then he got association of premi bhaktas. В этой жизни он, как сказать, его жизнь, она продлилась дольше, и он получил общение с преми-бхактами. Then he could go back to God. Тогда он смог вернуться к Богу. So if it's sincere and pure, you may extend your life so that you could get further association in this life, then finish all of your work and then go back to Godhead, or in the next life. Если это искренне и чисто, то ваша жизнь может увеличиться, чтобы вы получали общение, полностью очистились и ушли к Богу, или тогда в следующей жизни. Because whatever we're attached to, whatever our desires and attachments are, that's what we're going to think of at the time of death. Потому что то, к чему мы привязаны, где наши желания и привязанности, вот о чем мы будем думать в момент смерти. Even Bharat Maharaj, he was on Bhava platform and he became attached to a small deer. Даже Бхарата Махарадж, он находился на уровне Бавы, и он привязался к олененку. So he's completely pure. Он полностью чистый. But until you come to Prema platform, it's explained you cannot get out of Maya. Но до тех пор, пока Completely. ты не поднимешься на уровень Кришна Премы, ты не можешь избавиться от Майи полностью. So Prema is required. Према нужна. If the goal is to go back to Goloka Vrindavan to be with Krishna, Prema for Krishna is required. Если цель вернуться на Галока Вриндаван к Кришне, то тогда Кришна Према необходима. So whatever it takes to be able to chant Shuddhanam, pure holy name, means no offenses, no material desire, no material attachment, then automatically you'll get Krishna Prema. Поэтому что нужно, чтобы воспевать Кришна нам таким образом, чтобы это было чистое святое имя, без оскорблений, вот тогда ты сможешь достичь Кришны. Then you'll get Krishna. Тогда ты сможешь Then you Кришну go back обрести. to Krishna. Тогда ты можешь к Кришне отправиться. As soon as you get Krishna Prema, Как только ты получишь Кришна Прему, then if you die with Krishna Prema, then you go back to Krishna. тогда если вы умираете с Кришна Премой, то тогда вы возвращаетесь к Кришне. Krishna says, if you're thinking of me, then you'll come to me. Кришна говорит, если ты думаешь обо мне, то ты придешь ко мне. So Krishna also says you have to be completely free from sinful desire, sinful reaction to be able to think of Krishna. Кришна говорит, что ты должен быть полностью свободен от греховных желаний, греховных реакций, чтобы быть способным думать о Кришне. I'm always interested in these stories like the person, who was just like before he was bitten by a shark, or like just like moment of death stories. It's very curious to me, like what was the last thing that they were thinking about. Мне все время интересно, знаете, истории, когда человек, допустим, на пороге смерти, его там акула уже съедала или еще какой-то момент, да, вот о чем они думают в момент смерти. Or like the plane is going down and it's going to crash, everyone's going to die, like, what were they saying on their phone, or what were they thinking of when Или they were ready самолет, to когда die. он уже все летит, разбится, вот, а что они делают, что они говорят там по телефону, или вот о чем они думают. Then usually they're thinking about their loved ones, Обычно они their думают mother, their father, о тех, кого brother, любят. sister, wife, husband, children. Мать, отец, муж, там, братья, сестры, дети. So just artificially saying, oh yes, I'm thinking about Krishna, and that'll be exposed if it's not real. If there's other desire, attachment, that will come out first. Поэтому искусственно говорить, да, я буду думать о Кришне, это будет разоблачено, потому что те, которые ты, настоящие у тебя привязанности, они вылезут первыми. One guy who was getting killed by the police in America. Одного там человека убили в полиции в Америке. I'm not laughing because it was horrible, but he's just crying for his mother. И я не смеюсь, потому что это было жутко, но он плакал по маме. So it's so pathetic, it's so sad. Это такая печальная, как бы,
ситуация. but not calling for God, not crying to Но Krishna. он не звал Бога, не звал So Кришну. whoever he's attached to, whatever you're attached to, that's what you're going to think about and worry about and cry for and Поэтому about. вот к чему ты привязан, ты будешь за это плакать, ты будешь об этом переживать. And if it's material relationship, then that means you have to take another material body. Если это материальные взаимоотношения, тебе нужно будет принять еще одно материальное тело. And then you come back as the husband in the next И life, ты потом в следующей жизни уже как муж and he comes вернешься. back as your wife. А он вернется как твоя жена. You want to be together so much? Okay, we'll come back. We'll just switch bodies. You Так know? сильно хотите быть вместе, окей, вернетесь, просто телами You поменяетесь. can be the man this time, and I'll be the lady. You Ты know? теперь будешь, ну, как сказать, мужчиной, а я буду женщиной. So you know, if you're a woman body, and then you're thinking about devotee man body, then you'll get a man body, devotee body. Если ты женщина и думаешь о мужчине, который преданный, то тогда ты получишь в следующей жизни тело преданного мужчины. This is very controversial. Это вот такой скандальный момент. Women's liberation. Освобождение женское. The soul is equal Души, как in the сказать, eyes of God. That's a fact. все души равны в глазах Бога, это But факт. not every body is equal. Но не все тела равны. Some are more helpful for spiritual life than others. Какие-то более полезны для духовной жизни, чем другие. And that's just a fact. Это просто факт. Don't blame me, I didn't create it. Меня I не didn't make вините, it я like это не создавал. You know, a person who has Indian body, they're hearing about Krishna from the beginning of their life. They obviously have a much better, opportunity earlier. Человек, у которого индийское тело, он с детства слушает про Бога, а очевидно, что у него лучшие возможности. Or you're raised in a family which is going to church or the temple or praying from the beginning of it's a better opportunity earlier. Или ты rастешь в семье, которая молится, ходит в церковь, ты получаешь лучшие возможности You раньше. can't say it's not a better body or situation or family situation which gave you some advantage. Ты не можешь сказать, что это не лучшая ситуация, не лучшее тело, которое дало тебе определенное преимущество. But on the other side, if you're coming from no contact with religion, in some ways you can be very simple. Но с другой стороны, если ты пришел из места, где у тебя вообще никакого контакта с религией Because не you don't было, know any ты other можешь thing. быть простым, потому что ты вообще ничего не So if you знаешь. go from not knowing anything spiritual to only hearing about Krishna, then that's also an advantage. Если ты пришел из момента, где вообще ничего духовного не слушал, и сразу же слушаешь о Кришне, то это тоже преимущество. So everything has its pros and its cons, У right? всего есть плюсы и минусы. But anyway, man body, female body, better get out of these material bodies. Но мужское или женское тело лучше выбраться из этого тела. Because it's материального. all painful, all disturbing. Потому что это все болезненно и обеспокаивающе. Being in the womb of the mother, Быть в утробе матери, you're suffering caught up in the womb of the mother and you're like, well, at least I'm in a man's body, ты страдаешь в утробе матери и думаешь, а я, по крайней мере, в мужском You're теле. going to suffer just as Ты badly. будешь точно так же страдать. And old age and disease, it doesn't, every man or woman's body going to be old age and disease and death. Или Nobody can escape it. Старость, болезни и смерть. Все, мужское или женское тело, никто не сможет это избежать. But we're proud, we want to all think we're equal or better than each other. This is material consciousness and material, concepts. Но мы гордимся, мы думаем, мы все равны или лучше других. Это материальная концепция, материальное сознание. But there are gradations of species and gradations of different bodies and minds and opportunities which make it more or less easier to practice spiritual life or not. Есть градации форм жизни, есть градации разных ситуаций, где это делает это более, допустим, лучшим для духовной жизни. How about our young soldier? Any last point or question you have? Так, у нашего молодого солдата есть еще Did you like какие-то any part of the topic we were discussing? моменты, что-то сказать? Тебе понравилась какая-нибудь часть темы, которую мы What struck you обсуждали? tonight? Что- Anything important? Что тебя сегодня задело? Какой-нибудь момент важный пришел?
You look a little tired tonight. Сегодня выглядишь немножко уставшим. Were you dancing and chanting a lot Ты today? что, сегодня танцевал и пел много? Were you eating a lot of prasadam? Просада много скушал? Не, просто сон клонит. I just like want to sleep. Yeah, you're gonna sleep good tonight. I see Ты that. сегодня будешь очень хорошо спать. Я уже это вижу. We'll talk about it tomorrow, Мы okay? про это все завтра тогда поговорим, хорошо? When I see you tomorrow, we'll discuss some philosophy. Когда завтра увидимся, философию с тобой пообсуждаем. Right now, you need a pillow philosophy. А сейчас тебе нужна философия подушки. Shri Shri Gauranitai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Govinda-Swami, Srila Gurudeva ki, Jai. Samaveda Bhaktivedanta ki, Jai. Gaura Premanande, Шила Гурудева ки. Srila Prabhupada, Srila Govinda-Swami.